ओके म गरिदिन्छु है त अहिले नै रेकर्ड सुरु भएछ रेकर्ड त एकछिनमा गरिरहनु नि हुन्छ र ठिकै छ I'm the host okay can Chaco if that's you could you please pass host to Amita and not to me Where's Amita? Okay. I think you would have to do it because you're now the host. Or wait, can I? oh Maybe I can reclaim that one. I need to know Can you try doing it? I don't know how to do it. I can try. Is there? I'm just renaming. Amita, can you speak? Yes. Yeah. I changed. Now, how to pass the host? The same way that you actually renamed yourself, go on the same button. There is something like transfer host or make host. And you can choose the name. I go inside my name, oh? त्यो जसरी नेमकै तरिकाले जानुभएको थियो नि रिनेम गर्न त्यो रिनेमकै स्लटमा चाहिँ देयर इज मेक होस्ट भन्ने अप्सन पनि अथवा को होस्ट भनेर दुईटा हुन्छ No, it only gives I got it. Sushi, don't worry. I can Yeah, okay. It didn't show me actually. Yeah, okay. Thank you, Chaco. Samta, what's the time now? 10:25. Okay, just 5 more minutes to start. 5 मिनटपछि सुरु गर्छौं मैले सरी भन्न चाहिँ एकछिन कल आएको थियो र म एकछिन डिस्कनेक्ट भएको थिएँ के भएन 5 मिनेट बाँकी छ नि हैन त्यही पनि अलिक के हो टाइम भरे वेस्ट हुन्छ कि भनेर नि Lucas, good morning. Mute मा बस्दिनुस् ल कसैको ब्याकग्राउन्डबाट साउन्ड आइराको छ कसको अनम्युट हो त्यो अब 1 मिनेट बाँकी हो कि टाइम भयो अमिता अझै 3 मिनेट बाँकी छ 27 पर्छ Okay, 3 more minutes to go.
Okay, आज हाम्रो former Miss Blind Rocker पनि join हुनु भएको छ. Hello, good morning सबैजनालाई. Good morning, Gagan. सबैजना नमस्कार है. हजुर नमस्कार. म लोकेश बोले. हजुर लोकेश स्वागत छ है फाइनली. एक्जाम कस्तो भयो नि? एक्जाम ठिकै भएको छ म्याडम. राम्रो. प्रनिशाको नेटवर्कमा प्रब्लम हो. जोइन इन जोइन आउट जोइन इन भइरहेको छ. गुड मर्निङ सबैलाई. गुड मर्निङ. गुड मर्निङ. प्रनिशाको माइक्रोफोन चलिरहेको छैन रहेछ, त्यसैले उहाँले ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ. I think we are on time हो अब 10:30. 10:29, but I think Okay, just 1 more minute. Then we start. I'm sure. Sab, are you here? Yes, I'm here. Oh, thank you. We'll just start. Yes. Shall I start, or will you say something? I will just introduce you Yes. if I may have that honor. Yeah. you can So I start. think we can start. Yeah. So namaste sabaijanalai. Welcome everybody. A very good morning. And today we are gonna have a very special session with a very special person in many ways, I would say. So she's none other than Sabriye Tenberken, who is the co-founder of Kanthari, an international institute for social visionaries, and also a founder of Braille Without Borders. So with an honor and with a lot of excitement and delightment, what I would say is Blind Rocks was actually immersed, shaped, transformed, and till date mentored from Kanthari. So I'm a proud Kanthari. So I'm an alumni where I studied, and there where I got all the skills and to run Blind Rocks. And I am here. Who am I today? And almost every credit goes to Kanthari and to Sabriye, who helped me to be empowered, to be confident, to voice, and to think in different directions. I'm so happy that today Sabriye is taking session for our blind rockers from all over Nepal. And this time, the very first time we have gone international for our this Mr. and Miss Blind Rockers event. So from all over the world, we have participants from contestants from 6 different countries, from Iran, from Belgium, Malaysia, USA, India, and Nepal. So thank you so much, Sab, for your precious time and can't wait to listen. So सबैलाई स्वागत छ. यो आजको सेसन चाहिँ विशेष रहेको छ. विशेष यो अर्थमा कि यो धेरै आधारमा विशेष छ. उहाँ चाहिँ कान्थारी एउटा इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युट सोशल भिजनरिजको लागि केरलामा छ र त्यसको ब्रेल विदाउट बोर्डर्सको पनि फाउन्डर हुनुहुन्छ. र यो चाहिँ विशेष किन पनि महत्त्व छ भन्दा उहाँबाट चाहिँ मैले धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएको छु. वास्तवमा कान्थारीमा गएर यो नेतृत्व विकाससँग सम्बन्धित अध्ययन गरेपछि नै मैले ब्लाइन्ड रक स्टार्ट गर्न सकेको हो. र आज ममा जति आत्मविश्वास छ, जति सशक्त भएकी छु, आफ्नो कुराहरू राख्न सफल भएकी छु, त्यसको मुख्य श्रेय चाहिँ सबै कान्थारीलाई अनि साब्रियालाई जान्छ. सो त्यसको कारण पनि चाहिँ म आज निकै खुसी छु. मेरो माई मेन्टर इज हियर टुडे. अनि सो आइम भेरी ह्याप्पी. अनि उहाँले पहिला आफ्नो कुराहरू राख्नुहुनेछ. मैले त्यसलाई इङ्ग्लिस नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्दै जान्छु र अन्त्यमा तपाईहरुले प्रश्न पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त. सो फर्स्ट शी विल बी प्रेजेन्टिङ द स्टोरी फ्रम हर साइड एन्ड एट द एन्ड वी क्यान इभन have an opportunity to ask question to Sabriye. So without just also want to tell one more thing. So 2 of the Kanthari here are here supporting for this event. Joyanne is also Kanthari, and so we both are here. So that I just want to let Sab and all team know. Yeah, we both are the product of Kanthari. So I can say that with pride. है हामी दुवैजना चाहिँ कान्थारीकै प्रोडक्ट हौं. कान्थारीबाट सिकेर आज आफ्नो कामहरु यसरी गरिरहेका छौं. So without a further ado, I would like to give this floor to Sabriye. Okay, thank you so much. Can you hear me?
Yes. Yes. Okay. Wonderful. Yeah. Good morning and namaste. Hello to everyone. I was asked by Shrishti to make a little presentation or a little speech about living a life beyond blindness. And I thought about it, and I thought, yes, I can talk about the life beyond blindness, because actually in my normal life, blindness doesn't really play so much of a role anymore. However, I then thought, how about creating the journey to the point where I can say I have been detached from blindness itself. And the journey So, yes? Can I trust it? Yeah, yeah. So नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ मलाई सृष्टिले चाहिँ एउटा टपिकमा बोल्नु भन्नुभएको थियो बोल भनेको थियो त्यो भनेको चाहिँ यो बियोन्ड ब्लाइन्डनेस हैन दृष्टिबिन हाम्रो अपाङ्गता भन्दा बाहिर चाहिँ हामी कसरी बाँच्ने कसरी सोच्ने कसरी कार्य गर्ने भनेर अनि मलाई चाहिँ लाग्यो यस म सक्छु त्यो बारे बोल्नको निम्ति किनभने मेरो अहिलेको जीवनमा मेरो दृष्टिबिनताले मेरो अपाङ्गताले कुनै पनि भूमिका खेल्दैन तर त्यो कुरा मैले भन्नु भन्दा अगाडि चाहिँ कसरी चाहिँ मैले आफ्नो दृष्टिबिनता आफ्नो अपाङ्गताबाट बाहिर आफूलाई निकाल्न सके र त्यो भन्दा माथि उठेर जीवन जिउन सके म त्यो बारे तपाईहरुलाई आज भन्दछु. And looking back into my life, I can divide the journey to overcoming blindness into 7 phases. So जीवन फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ मैले आफ्नो दृष्टिबिनताबाट माथि उठेर बाँच्नको लागि चाहिँ मैले 7 वटा तहहरू पार गरेर आएकी रहेछु. And I first walk you quickly through the 7 phases, and then I explain some experiences or some examples. म पहिला तपाईहरुलाई यो 7 तहहरू छिटो छिटो भन्छु र त्यसपछि विस्तारै त्यसको उदाहरणहरू पनि म तपाईहरुलाई भन्दै जान्छु. First phase, shock, disbelief, trying to hide that I became blind. पहिलो फेज शक यानी कि अब हैन शक र नपत्य विश्वास नगर्ने र आफू त्यो म दृष्टिबिन हो भनेर स्वीकार नगरेको अवस्था. Second phase, anger, aggression, blaming everyone else around me. दोस्रो रिस आक्रोश आफू बाहेक सबै बाँकी अरूलाई दोष लगाउने आफ्नो अवस्थाको लागि. Third phase, self-pity, why me? तेस्रो आफूले आफूलाई दयाको पात्र बनाउने अनि किन मलाई नै किन यस्तो भयो भन्ने. Fourth phase, withdrawal, getting away from society, becoming silent, hiding away. चौथो सोसाइटीबाट टाढा भाग्ने समाजबाट लुक्ने अनि चुप मौन रहने. Fifth phase, paradigm shift, trying to find out good reasons why it's worth to move on. पाँचौं फाइनली किन चाहिँ यो दृष्टिबिन हुनुको पनि फाइदाहरू होला कसरी त्योबाट पनि माथि उठेर जीवनमा अघि बढ्न सकिन्छ भनेर समाधान सोच्न थाल्ने. Sixth phase, acceptance, adaptation. छैटौं चाहिँ स्वीकारोक्ति र अडाप्ट गर्न थाल्ने. And seventh phase, detachment. Yeah, having blindness as nothing that really matters to my life. र सातौं फेजमा चाहिँ कम्प्लिट डिट्याचमेन्ट या दृष्टिबिनताले कुनै पनि आफ्नो जीवनको सफलता र आफ्नो जीवनको असफलतालाई चाहिँ त्यसले कुनै भूमिका नखेल्ने. So blindness is just one of my many different qualities or adjectives that create my personality. सो दृष्टिबिन त मात्र एउटा हो धेरै धेरै मध्येको जम्मा एउटा हो जसले मेरो आफ्नो व्यक्तित्वलाई चिनाउँछ. So now when I look at all these phases, these are very similar to any other persons who are overcoming stress or overcoming crisis situations. यो सबै तह भनेको चाहिँ एउटा अपाङ्गता मात्र नभए हैन कुनै पनि तनाव या कुनै पनि जीवनका समस्याहरू पार गर्नको लागि चाहिँ यो सबै तह चाहिँ सबैजनाले आफ्नो जीवनमा भोग्छ. And I will explain a few examples, not for each phase but for some phases. र म सबैको लागि त हैन तर कुनै कुनै तहको लागि चाहिँ म तपाईहरुलाई उदाहरण पनि भन्छु. So before I became blind, I was a very visual child.
म दृष्टिविहीन हुनु पूर्व चाहिँ म एकदमै भिजुअल यानी कि म एकदम हरेक कुरा दृश्यमा महसुस गर्ने खालको बच्चा थिएँ I was speeding on my bicycle. I was climbing trees. I was riding horses like crazy. म साइकल चलाउँथेँ रुख चढ्थेँ घोडा दौडाउँथेँ एकदम क्रेजी तरिकाले I like to make photographs. I like to paint. मलाई फोटो खिच्न मन पर्थ्यो चित्रहरू बनाउन मन पर्थ्यो I had a lot of friends. मलाई थुप्रै साथीहरू थिए And I must say, sometimes I was a real bully. र भन्नुपर्छ कहिलेको चाहिँ म अरूलाई एकदमै जिस्काउन नि पछि पर्दिन थिएँ I was not very patient with the ones that were slow and that were not maybe as crazy as I was. अलिकति बिस्तारी काम गर्ने र म जस्तो वाइल्ड नहुनेको लागि चाहिँ मलाई धैर्य पनि हुँदैन थियो And then something happened. केही भयो I was in my class and we had this game. I see what you don't see. म क्लासमा थिएँ र हामीले एउटा खेल खेलिरहेका थियौँ त्यो चाहिँ कस्तो भन्दा मैले जे देख्छु तिमीले त्यो देखेको हुँदैन So it works like this. A person looks around, sees something with a certain color and says, I see what you don't see, and this is red. सो वरिपरि हेर्नुपर्छ त्यो गेममा चाहिँ अनि मैले जे तिमीले जे देखेको छैनौ त्यो चाहिँ मैले देखेको छु मैले रातो देखेँ भनेर भन्थ्यो So I looked around, and of course, the people, they are always trying to follow my eyes. And then I said, I see what you cannot see, and this is red. सो मैले पनि वरपर हेरेँ अनि त्यस पछाडि मैले पनि त्यही भने मैले त्यो तिमीले जे देख्दैनौ मैले त्यो देखिरहेको छु अनि मैले चाहिँ रातो देखिरहेको छु So they guessed and they said, well, maybe it's the backpack over there, maybe it's the lamp. And I said, no way, no way, no way. र उनीहरूले गेस गर्न थाल्यो उ त्यो झोला हो भने कसैले चाहिँ उ त्यो पंखा हो भने अनि मैले चाहिँ होइन भने And then when they still didn't understand what it was, I pointed at my shirt. र उनीहरूले जब बुझ्दै सकेनन् गेसै गर्न सकेन त्यस पछाडि मैले चाहिँ आफूले लगाइरहेको शर्टलाई देखाएँ And then it became very silent in the class. सबैजना एकदमै चुप भए What happened? के भयो The children understood that I couldn't see that my shirt was black. अनि बच्चाहरूले अरु विद्यार्थीले बुझे कि मैले वास्तवमा लगाइरहेको शर्ट त कालो रङको पो रहेछ Some even started to giggle. र कोही त खिटका छोडेर हाँस्न पनि थाले So that was the start of my life where I really understood that nothing was normal. र त्यही दिनबाट मलाई चाहिँ थाहा भयो कि मेरो जिन्दगीमा केही पनि अब साधारण बाँकी रहेनछ Now, what do people do in this situation? They try to hang on what is normal. They try to hang on the usual life they have. र यस्तो बेला के गर्छ त मान्छेले हैन आफ्नो पहिलाकै जस्तो साधारणमा त्यही हिसाबमा जीवन बाँच्न खोज्छ पहिलाकै समाजमा आफूलाई फिट इन गराउन खोज्छ So I tried to show to everyone that I was completely sighted. मैले चाहिँ के गर्थेँ भन्दा म सबैलाई चाहिँ के देखाउन खोज्थे भन्दा म चाहिँ देख्छु है म पुरै देख्छु भनेर देखाउन खोज्थे I was running as usual. I didn't want help. म कुद्थेँ मलाई अरूको सहयोग लिन मन पर्दैन थियो And because I was too afraid to ask the bus driver whether it's the right number, I very often stepped into a wrong bus. अनि मलाई कति लाज लाग्थ्यो कि गाडीको ड्राइभरहरूलाई पनि यो बस जान्छ कि जाँदैन भनेर सोध्नको लागि अनि म चाहिँ कतिचोटि चाहिँ गलत बसमा पनि चढेर जान्थे That was my first phase, the first of shock and disbelief. यो चाहिँ मेरो पहिलो जीवनको त्यो पहिलो तह थियो नि जहाँ चाहिँ मैले विश्वास गरिरहेको थिइनँ कि मैले स्वीकार गरिरहेको थिइनँ कि म आँखा अब देख्न सक्दिनँ भनेर And then I came to the second phase, and this was about anger. How could this happen? अनि म दोस्रो तहमा आएँ त्यो चाहिँ रिस थियो आक्रोश थियो कसरी यो मलाई नै कसरी हुन सक्छ मलाई नै किन यस्तो भयो भनेर And I was angry at me, I was angry at everyone surrounding me, and I was especially angry at everybody who wanted to help me. अनि मलाई आफैसँग रिस उठ्थ्यो यो समाजको सबैजनासँग रिस उठ्थ्यो र विशेष गरी अझ जसले मलाई सहयोग गर्न खोज्थ्यो त्यसलाई त्योसँग त मलाई झनै धेरै रिस उठ्थ्यो
And then the problem was, because I was so angry, people were turning their backs towards me, and I became very isolated. अनि म एकदमै यो आक्रोशित एकदम रिसालु भएको भएर चाहिँ मान्छेहरू मदेखि फरक्क फर्केर जान्थे अनि त्यसले गर्दा चाहिँ म एकदमै एक्लो भइरहेको थिएँ And I became very lonely. र म झन् एक्लिँदै गएँ. And then the third phase started, the phase, why me? Why could this all happen just to me? Nobody else is in this situation. I'm the only one. It was the phase of self-pity. र त्यस पछाडि झन् म आफैलाई दयाको पात्रको रूपमा स्वीकार्ने तहमा पुगे. किन मलाई नै यस्तो भयो होला, अरू त कसैलाई त्यस्तो भएको छैन, मलाई नै किन यस्तो हुनु परेको होला, म नै बिचरा हो भनेर चाहिँ आफैलाई बिचराको पात्र बनाइरहेको थिएँ. And this phase very, very fast turns, well, some people are still stuck in self-pity, but when you go on, this phase starts to turn into a kind of a depression. I would not really call it a depression because it's more than that. It is a thinking phase. It's a phase of becoming very silent and very removed from the rest of society. र त्यस पछाडि चाहिँ यो छिटै यो फेज पार हुन्छ, तर हुन त कतिजना त यही फेजमा अड्केर बस्छ. तर यो फेजबाट पनि बिस्तारै अगाडि गयो भने चाहिँ अलिकति त्यो डिप्रेसन, एउटा तनावको, अझ ठ्याक्क तनाव पनि भन्दिनँ म, एउटा चाहिँ अब के भएको होला भनेर एकदम त्यो सोचमग्न हुने त्यो हुन्छ नि, त्यो समयमा चाहिँ पुगिदो रहेछ. I do believe that it's a very important phase, but the problem is if you don't get out of it, it can turn into a recurring depression. हुन त यो एकदमै महत्त्वपूर्ण स्टेज हो हैन, तर पनि यसमा डर पनि छ, हामी यसमै अड्किरह्यौं भने चाहिँ डिप्रेसनमा पुग्न सक्छौं के. तर यो चुपचाप एकदम मौन हुनु, के भइराछ भनेर सोच्नुले चाहिँ हामीलाई त्योबाट बाहिर निकाल्न पनि मद्दत गर्छ, तर निस्केन भने चाहिँ फेरि त्यसले तनाव ल्याउँछ. My parents, they were actually very worried because I was a very talkative child and I was very full of temperament and full of life, and suddenly I was not talking a word for weeks. मेरो अभिभावक चाहिँ एकदम चिन्तित हुँदै जानुभयो हैन, किनभने म त एकदमै बोल्ने बच्चा थिएँ, एकदमै जीवनसँग रमाउने, यताउति दौडिने खालको थिएँ, र सडनली म चाहिँ चुपचाप हुन थालेँ, बोल्नै छोडेँ. हप्तौं दिनसम्म म चाहिँ चुपचाप यत्तिकै बसिरहेँ. And through all these years, I would say it's 3 years that I'm describing right now. Through all these years, slowly but steadily, my blindness was becoming worse. यो 3 वर्षदेखि चलिरहेको थियो यो सबै, र यो 3 वर्षभित्र चाहिँ मेरो आँखाको दृष्टि चाहिँ झन् भन्दा झन् कमजोर भइरहेको थियो. And then there was this time when I had the feeling I had to get myself out of this mess. र मैले सोचे कि अब चाहिँ मैले योबाट चाहिँ आफूलाई बाहिर निकाल्नु पर्छ. I really had enough from being alone. I had enough from self-pity, and I had enough from not really understanding what was happening around me. र मलाई चाहिँ पुगिसकेको थियो, एक्लै हुनबाट पुगिसकेको थियो. मलाई आफूलाई बिचराको पात्र बनाउनुबाट म थाकिसकेको थिएँ, र मलाई जसरी भए पनि योबाट आफूलाई बाहिर निस्किनु थियो. And that is the fifth phase. In the fifth phase, I would call it the paradigm shift, the understanding that there must be reasons for this. There must be something worth it to move on and to live on. र पाँचौं तहमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ के भइसकेको थियो भन्दा, हैन यो हुनुको पनि कारण होला नि त, मैले यसबाट पनि जीवन बाँच्न सक्छु होला, अझै केही गर्न सक्छु होला, यहाँबाट बाहिर निस्किने उपाय त छ होला नि भनेर चाहिँ मैले बुझ्न सोच्न थालेँ. So, and then I asked myself, what is actually good or what is great about being blind? अनि मैले आफूलाई सोध्न थालेँ, एक्चुअली नदेख्नुको फाइदा चाहिँ के छ त, यसको राम्रो पक्ष चाहिँ के हुन सक्छ त भनेर. And I had to, of course, forget all the things that I could do when I was sighted. र अफ कोर्स यसको लागि मैले आफूले देख्दाखेरि गर्न सकेको सबै कुराहरू त बिर्सिनु पर्थ्यो. So then I thought, okay, what is really great is I can focus. र मलाई लाग्यो कि एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ मैले फोकस गर्न सक्छु, कुनै पनि कुरालाई ध्यान दिएर सुन्न सक्छु. I'm not anymore distracted by all the posters and by the pictures and by good-looking people or bad-looking people or by Hollywood and Bollywood. मलाई यो राम्रो देखिने नराम्रो देखिने मान्छे टाँसिएका चित्रहरू, पोस्टरहरू या कुनै पनि सिनेमा, हलिउड, बलिउड, कलिउड सिनेमाहरूले चाहिँ मलाई डिस्ट्र्याक्ट गर्न छोड्यो.
So I could just focus and concentrate on what really mattered. सो मैले चाहिँ जे कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ नि त्यही कुरामा मात्र आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न सिकेँ। And then another thing that I found out. र अर्को कुरा मैले भेटेँ, And because I was blind, I had to be much more clear in my communication. म आफू दृष्टिहीन भएकै कारणले चाहिँ मेरो आफ्नो सञ्चारमा चाहिँ म एकदमै स्पष्ट हुन जरुरी थियो। I couldn't sign anymore. I couldn't use my hands anymore, which I did a lot before. But I had to verbalize everything. मैले हातहरू धेरै हल्लाएर खासै बोल्न सकिनँ किनभने अरूले हात हल्लाएर बोलेको म देख्दिन थिएँ। त्यही भएर मैले जति सक्दो आफूले चाहिँ कुराहरू व्याख्या गरेर भन्न थालेँ। And I do really think that blindness made me a better communicator. र मैले भन्नै पर्छ दृष्टिहीनताले मलाई चाहिँ राम्रो सञ्चारकर्मी बनाइरहेको थियो, राम्रो वक्ता बनाइरहेको थियो। And then one more thing. Because I was blind, I was pushed in the world, or I was living in a world of the sighted. Nothing was made for me. So I had to constantly solve problems. र अर्को चाहिँ म दृष्टिहीन भएकै कारण किनभने यो समाज त दृष्टिहीन मैत्री छैन, त्यही भएर मैले चाहिँ यो समाजमा एडजस्ट हुनको लागि सधैँ आफ्नो बाटो आफै बनाउँदै जानु पर्थ्यो। सो म चाहिँ एकदमै समाधान बनाउन सक्ने व्यक्ति भइरहेको थिएँ। So if you don't want to get stuck in a problem, you have to find a solution. And that made me a problem solver. यदि समस्यामा अल्झिनु छैन भने हामी त सधैँ समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई सधैँ समाधान सृजना गर्ने व्यक्ति बनायो। And and then one more thing, I became much more imaginative. And actually my imagination became better and better with the more blind I became. र अर्को चाहिँ म चाहिँ एकदमै कल्पनाशील हुन थालेँ किनभने दृष्टिहीनताले चाहिँ मैले धेरै कल्पना गर्न थालेँ अनि झन् धेरै कल्पना गर्न थालेँ अनि त्यसपछि चाहिँ अहिले म एकदमै कल्पनाशील रहेकी छु। And before, the doctors, they would always say, well, at one point it's dark. And that's, in my opinion, it's a myth. And yes, I don't see darkness and light anymore. But if you don't see dark and light, you also don't see dark. त्यही भएर डाक्टरले भन्थ्यो अब तिमीले अँध्यारो देख्छौ भन्थ्यो, अँध्यारो देख्नु चाहिँ मिथ्या जस्तो लाग्छ। हो, हुन त म अहिले अन्धकार र प्रकाश दुईटै देख्दिन, तर यदि अन्धकार देखिदैन प्रकाश देखिदैन भने अन्धकार पनि देखिदैन। त्यही भएर कसरी म अन्धकारमा छु त? But that didn't take away my imagination. In the opposite, actually, I believe that the world surrounding me became much more colorful because I can imagine all the pictures in my head. अब त्यसले मेरो कल्पनाशीलतालाई लिएर गएन हैन, किनभने मैले अझै धेरै कल्पना गर्न थालेँ र आफ्नो संसारलाई चाहिँ रंगीनताले भरेर हेर्न थालेँ। And all this understanding brought me to the sixth phase, and this is acceptance and adaptation. र यो सबै बुझाइले चाहिँ मलाई जीवनको छैटौं तहमा ल्यायो, जो थियो स्वीकारोक्ति र यही समाजमा आफ्नै यस्तै रूपमा अडाप्ट गर्नु। So I decided to change schools. I went from the regular school to a school for the blind, and I must say that was my best decision I made. सो मैले चाहिँ आफ्नो गइरहेको नियमित विद्यालयबाट चाहिँ दृष्टिहीनहरुकै लागि बनाएको विद्यालयमा जाने निर्णय गरे र मलाई लाग्छ मैले त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो निर्णय गरे। Yes, I know today there's a big talk about inclusion and we should not have schools for the blind. But then I see a lot of children, blind children, who are sitting in regular classes and they don't do math, they don't do science. And I had amazing science courses, amazing sports courses. हुन त भनिन्छ नि दृष्टिहीनकै लागि मात्र विद्यालय बनाउनु हुँदैन, उनीलाई समावेशी गर्नुपर्छ। तर त्यसरी समावेशी गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरुलाई चाहिँ विज्ञान या गणित त्यस्तो विषयहरुबाट चाहिँ उनीलाई वञ्चित गराइरहेको देख्छु, जुन अति नै स्वीकार्य छैन। मैले चाहिँ दृष्टिहीनकै विद्यालयमा पढेर चाहिँ यस्तो साइन्स म्याथ सबै कुरा चाहिँ एकदमै राम्रो शिक्षकबाट अध्ययन गर्ने मौका पाएँ। We had a lot of risk sports, for example, kayaking, white water kayaking, or skiing, downhill skiing, but then also riding horses, jumping on a horse, turning around, standing on a horse, doing acrobatics on a trampoline, and so on and so forth. हामीले निकै चुनौतीपूर्ण खेलहरु पनि खेलाउँथे त्यो दृष्टिहीन विद्यालयमा हैन। हामी कायाकिङ जान्थ्यौं, त्यो चाहिँ सानो ढुङ्गा त्यो खोलामा जाने राफ्टिङ जस्तो हुन्छ हैन।
त्यो गर्न जान्थ्यौँ हामीले घोडा कुदाउँथ्यौँ घोडामा उफ्रिन्थ्यौँ घोडामा अनेक चटक देखाउँथ्यौँ हैन एक्रोब्याटिक्स पुरा त्यस्तो अनौठो चुनौतीपूर्ण खेलहरू खेल्थ्यौँ So, and I was very often asking myself, in what regular school would I had so much extra training? सो मैले सधैँ आफूलाई सोध्थेँ कि म जाने नियमित विद्यालयमा त मलाई कहाँ यस्तो नौलो नौलो नयाँ नयाँ कुरा तालिमहरू सिक्न मौका पाउँथ्यो होला र Also, I was very happy to be amongst people who went through the same thing, because before I always thought I'm the only one. र अर्को चाहिँ मलाई त म मात्र दृष्टिबिन जस्तो लाग्थ्यो तर दृष्टिबिन भएको विद्यालयमा गएपछि त अरू पनि रहेछ अरूले पनि यस्तै गरिरहेछ भनेर चाहिँ मलाई निकै नै धाडस मिल्यो In this phase of acceptance and adaptation, it was very, very important. Blindness became very important to me, and not as something negative, but actually something like a source of pride. र यो फेजमा आइसक्दाखेरि चाहिँ मैले आफूलाई स्वीकारिराख्दाखेरि चाहिँ दृष्टिबिनता चाहिँ मेरो जीवनको एकदमै महत्त्वपूर्ण पाटो बन्न पुग्यो यो नकारात्मक रूपमा होइन वास्तवमा एउटा गर्व गर्ने विषयको रूपमा चाहिँ दृष्टिबिन मेरो जीवनमा स्थापित हुन पुग्यो Because we learned so many techniques, I had the feeling the whole world is open to me. मैले कति नयाँ कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ त्यसैले मलाई लाग्यो कि यो पुरा संसार चाहिँ मेरो लागि खुल्ला छ And my teachers, they were very encouraging. And when they asked me what I wanted to do, I said, I want to have a really adventurous life. अनि मलाई शिक्षकले जब सोध्नुहुन्थ्यो तिमी के गर्न चाहन्छौ भनेर अनि म चाहिँ सधैँ मेरो चाहिँ एकदम एडभेन्चरस लाइफ होस् एकदम चुनौतीपूर्ण जीवन होस् भनेर जवाफ दिन्थे So I wanted to write and I wanted to travel, and I wanted to travel on my own because I felt a lot of time when I travel with somebody else, the sighted person is always asked whether I want something. And this really got on my nerves. मलाई लेख्न मन लाग्थ्यो मलाई जीवनमा यात्रा गर्न मन लाग्थ्यो अनि मलाई एक्लै यात्रा गर्न मन लाग्थ्यो किनभने म कोही देख्नेसँग यात्रा गरे भने चाहिँ जतिखेर नि मान्छेले चाहिँ मलाई के चाहिन्छ भनेर मलाई नसोधेर देख्नेलाई चाहिँ सोध्थ्यो अनि त्यसले चाहिँ मलाई एकदमै रिस उठ्न थालिसकेको थियो And definitely I wanted to escape from Germany, because in Germany everybody knows exactly what a blind person can do or what a blind person cannot do. अनि मलाई चाहिँ जर्मनीबाट जसरी भए पनि निस्केर जानु थियो के किनभने जर्मनीमा चाहिँ मान्छेलाई दृष्टिबिन भएपछि उले के गर्न सक्छ के गर्न सक्दैन उनीहरुले नै भनिरहन्थ्यो त्यही भएर मलाई त्यहाँबाट छोडेर जानु थियो So a blind person who is educated can be a lawyer or a judge or a psychologist or a teacher. But what more? दृष्टिबिन भएपछि चाहिँ तिमी चाहिँ कि त वकिल बन्न सक्छौ कि त शिक्षक बन्न सक्छौ अरु चाहिँ के पो भन्नुभएको थियो या व्हाट teacher lawyer what was the other psychologist judge yeah कि त psychologist बन्न सक्छौ कि त शिक्षक बन्न सक्छौ but nobody heard of a blind adventurist. तर कसैले पनि यो एडभेन्चरर दृष्टिबिनको चाहिँ कसैले पनि सुनेको थिएन So I said, why not trying it out? मैले भने किन म कोसिस गर्छु So and then I thought to myself, where did I want to travel? अनि मैले आफुलाई सोध्न थाले म कहाँ चाहिँ यात्रा गर्न चाहन्छु त And since my English was good enough, I thought, why not Asia? I guess I get around through Asia. And I decided to go into a region which sounded most adventurous to me. र मैले चाहिँ एसिया जान्छु मलाई आखिर इंग्लिश आइहाल्छ एसिया रिजनतिर गयो भने मैले म्यानेज गर्न सकिहाल्छ जस्तो लागेको थियो र एसियामा पनि म यस्तो ठाउँ जान्छु जुन चाहिँ सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण होस् भनेर सोच्दै थिएँ And so I decided to go to Tibet. त्यसैले मैले सोचे म तिब्बत जान्छु And for this I went first to university and studied Tibetology. यसको लागि मैले पहिला त युनिभर्सिटीमा गएर टिबेटोलोजी टिबेटको भाषा सिक्न थाले But for this, of course, I had to adapt my techniques. तर मैले अब आफ्नो टेक्निक त एडाप्ट गर्नु थियो नि त त्यो टिबेटको समाजमा घुलमिल हुनलाई So therefore, I created a braille system for the Tibetan language. त्यसैले मैले चाहिँ तिब्बत भाषाको लागि त आफैले नै एउटा ब्रेल सिस्टमको निर्माण गरिदिएँ And later, I found out that there was no braille system for the Tibetan language. So I said, why not bringing it to Tibet? र पछि मैले के पनि थाहा पाएँ भन्दा त्यो बेलासम्म त टिबेटमा ब्रेल सिस्टम त दृष्टिबिनको लागि त सुरुवात भएकै रहेनछ सो मैले सोचे किन मैले बनाएको कुरा म तिब्बतमा चाहिँ उनीहरुलाई दिन्छु भनेर सोचे So I packed my bag and put all the braille materials in there. And then I went off just by myself and went to Tibet
to find out more about blind people in Tibet. So झोला सोला पोको पारे समाते ब्रेल सेल हाले हिँडे तिब्बत त्यो पनि एक्लै र के छ त त्यहाँ अरु दृष्टिबिन भएका बच्चाहरु कहाँ रहेछन् के गर्दै रहेछ भन्ने बुझ्ने मेरो जीवन कठोर थियो. And I make the long story short. I mean, there's a lot of, I think there's even a talking book in the library about my book. So I don't really have to go too deep in the story. अब यो कथा त लामो छ तर अब पुरै भन्ने साध्य हुँदैन म छोटो बनाउँछु मेरो यो बारे चाहिँ ई लाइब्रेरीमा टकिङ बुक पनि छ कैन आई से द नेम माई पाथ लिड्स टु तिब्बत किताबको नाम चाहिँ त्यो हो सो त्यो पढ्न पनि सक्नुहुन्छ. Joanne knows where to get this talking book. I also have the PDF, so if anyone wants, I can give it. Okay. I have the audio version, so if anyone wants, you can find me as well. Okay, great. So I don't have to talk too much about it, but what I want to say is I met people, because I was traveling on my own, I met people who were very open to me and who were talking directly to me. मैले एक्लै यात्रा गरिरहेको भएर चाहिँ मान्छेहरु म प्रति एकदमै समभाव देखाइरहेथे उनीहरु मैसँग बोल्थे मलाई नै सोध्थे. And yes, we all know there are lots of stupid people out there who don't understand and who maybe don't want to be in touch with us or who might avoid us. But when you are traveling alone, only the very intelligent and the interested people are coming to you. हामीलाई थाहा छ धेरै मूर्ख मान्छेहरु पनि छन् यो समाजमा जो हामीसँग बोल्न चाहदैन जसले हामीलाई चाहिँ वञ्चित गराउन खोज्छ तर जब हामी एक्लै यात्रा गर्छौं नि तब चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा वास्तवमै हामीसँग रुचि देखाउने अलिकति इन्टेलिजेन्ट मान्छेहरु मात्र चाहिँ हामीसँग बोल्न आउँछ. And one of these more intelligent and interested and humorous persons was Paul. अनि त्यो मध्येको एउटा सबैभन्दा एकदम इन्टेलिजेन्ट एकदमै हँसाइ राख्ने एकदमै राम्रो व्यक्ति भनेको चाहिँ पल थियो. So Paul was listening to my dreams to start the first school for the blind in Tibet, because by then I knew that there was nothing done for the blind in Tibet. र पल चाहिँ मेरो सपनामा चाहिँ एकदमै इच्छुक देखाइरहेको थियो हैन मेरो सपना चाहिँ त्यतिखेरसम्म तिब्बतका ब्लाइन्ड बच्चाहरुको लागि विद्यालय खोल्नु थियो र अहिले त्यतिखेरसम्म तिब्बतमा दृष्टिबिन विद्यार्थीहरुको लागि कुनै विद्यालय नै थिएन. So he is a technician and he's an architect. And when he heard about my dream, he said, "Hey, let me know what comes out of it, and maybe I help you in one or the other way." अनि उहाँ चाहिँ एउटा आर्किटेक्ट इन्जिनियर पनि हो टेक्निशियन पनि हो अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो ए तिम्रो सपना पूरा गर्नको लागि यदि मैले पनि कुनै साथ दिन सक्छु मैले पनि केही भूमिका खेल्न सक्छु भने चाहिँ मलाई भन है म तिमीलाई सहयोग गर्न तयार छु भन्नुभयो. So back then I went to government and I went to all kinds of partners. And when I had my contracts ready and I was invited back to go to Tibet, I called Paul, and Paul is in Holland, or he was in Holland. And at first he didn't say much. And I said, "Hey, Paul, you don't have to cry. Just wish me good luck." And he said, "No, I come with you. I told you." So next day he quit his job. And 1 week later, we were together in Tibet. So मैले चाहिँ अब जर्मनी फर्किसकेका थिएँ आफ्नो सबै डकुमेन्टहरु तयार गरिसकेको थिएँ अब गएर तिब्बतमा स्कुल खोल्छु सरकारहरुसँग कुरा गरिसकेको थिएँ अनि मैले चाहिँ अब म तिब्बत हिँड्न लाग्दाखेरि चाहिँ मैले पललाई फोन गरे पल त्यतिखेर चाहिँ होल्यान्डमा हुनुहुन्थ्यो अनि मैले पल म जाँदै छु नि तिब्बत भनेपछि चाहिँ उहाँ केही पनि बोल्नु भएन अनि त्यसैले मैले चाहिँ के भने ए रुनु पर्दैन मलाई जस्ट अल द बेस्ट भन म जाँदै छु भने चाहिँ उहाँले भन्नुभयो म तिमीसँग आउँछु र मसँगै तिब्बत आउनु भयो. So we started the first school, and we had a lot of children who went through exactly the 7 phases, of which I explained only 6 so far. र त्यहाँको बच्चाहरु पनि थिए नि दृष्टिहीन बच्चाहरु तिब्बतका तिनीहरु पनि त्यो सबै छवटै तह जीवनको त्यो थियो नि नस्वीकार गर्ने रिस त्यो सबै तह जाँदै थियो तर 7औं चाहिँ गइसकेका थिएन. But nowadays most of them are really doing really well. I mean, they are social entrepreneurs or entrepreneurs. They are running restaurants. They are running all kinds of activities which don't have so much to do with only blindness. र अहिले त उहाँहरुले त्यहाँका तिब्बतका दृष्टिहीन बच्चाहरुले त थुप्रै कामहरु गर्न थालिसक्नु भएको छ कोही सामाजिक उद्यमता हुनुहुन्छ कसैको रेस्टुरेन्ट छ हैन यस्ता यस्ता कार्यमा हुनुहुन्छ कि जुन दृष्टिहीनतासँग केही सम्बन्ध नै राख्दैन. One is running a foundation.
Another one is even a talk show host. And somebody has or someone has an orchestra for Tibetan classical music, and they are traveling all around China. अब कसैको चाहिँ कसैको चाहिँ आफ्नो सामाजिक उद्यम छ, कसैको चाहिँ के पो छ भने थियो. Sorry, I forgot what to say. One Oh restaurant. yeah, I remember. It's a Yeah. कसैको चाहिँ आफ्नो orchestra. संस्था छ, कसैको चाहिँ आफ्नो म्युजिकल ब्यान्ड छ, सबै चाइना भरि चीन भरि गएर प्रस्तुत गर्नुहुन्छ हैन. त्यसरी आफ्नो आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ. कसैले कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ टिभीमा. And during Tibet, I actually slowly but steadily discovered my seventh phase. And this is getting slowly but steadily away from only focusing on blindness and understanding that there are other interesting topics in this world too. र बिस्तारै मैले तिब्बतै गएपछि चाहिँ म आफ्नो जीवनको 7औं तहमा पुगिरहेको थिएँ कि जुनमा चाहिँ यो दृष्टिबिनता भन्दा धेरै पर गएर आफ्नो जीवन सोच्ने र बाँच्ने, किनभने दृष्टिबिनता अपाङ्गता भन्दा पनि त्यो बाहेक पनि थुप्रै कुराहरू चाहिँ यो संसारमा छ है भन्ने भन्न थाल्यो. So for example, we started the first eco farm or ecological farm, and I became very interested in environment and protecting the environment. किनभने हामीले चाहिँ एउटा यो इको फार्म हैन वातावरणीय यो कृषि चाहिँ मैले सुरु गर्न थाले किनभने वातावरणको महत्त्व चाहिँ मलाई निकै थाहा हुँदै गयो. I became very interested in political relationships. I became very interested in historical ideas. मलाई इतिहासमा र अन्य जीवनका अन्य पक्षका विषयवस्तुमा पनि एकदमै इन्ट्रेस्ट लाग्न थाल्यो, रुचि हुन थाल्यो. And the understanding that there are lots of other topics out there actually freed me from this mind of constantly looking at the world from a blind perspective, from a blind person. थुप्रै जीवनका पक्षहरू बारे आफूले जानकारी राख्न, सूचना राख्न थालेपछि चाहिँ मलाई के भयो भन्दा वास्तवमा संसारलाई चाहिँ दृष्टिबिनताको नजरबाट मात्र नभइकन चाहिँ अन्य हिसाबले पनि हेर्ने उत्साह मिल्न थाल्यो. And since I'm really interested about relationships and about what can people actually do and how can people overcome challenges, any kind of challenges, we start slowly but steadily, step by step, we started to think of this dream of Kantari. त्यही मलाई चाहिँ त्यो सम्बन्धका बारेहरू एकदम रुचि राख्ने र अन्य हिसाबले पनि मान्छेहरूले के गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ रुचि राख्न थालेपछि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ हामीले यो कान्थारी इन्स्टिट्युट चाहिँ थाल्यौं. So we wanted to create an institute for social change makers, for visionaries, whether they are blind or sighted, that doesn't matter. But people who have overcome a challenge and through this overcoming the challenge have the strength to start something new, to contribute to this world. So हामीले कान्थारीबाट चाहिँ जो समाज परिवर्तन गर्न चाहन्छ, जोसँग एउटा दृष्टिकोण छ जीवनप्रति, समाजलाई राम्रो गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो इन्स्टिट्युसन खोल्यौं. यसमा दृष्टिबिन अपाङ्गता भएका व्यक्ति मात्र हैन, जो कोही पनि आएर तर जसले चाहिँ जीवनमा केही गर्नुपर्छ, जसले चाहिँ जीवनमा केही चुनौती संघर्ष भोगेको छ र त्योबाट माथि आएर केही परिवर्तन गर्न चाहन्छ, हो त्यस्ता व्यक्तिको लागि चाहिँ यो कान्थारी भनेर चाहिँ हामीले स्थापना गरेर सञ्चालन गर्न थाल्यौं. Any one of us who is in one or the other way marginalized, we should not look at our marginalization as being the victim of circumstances. हामी जो कोही पनि जो सीमान्तकृत वर्गबाट छौं, जसले जीवनमा संघर्ष भोगेका छौं, त्यसले चाहिँ हामीले ओहो मैले चाहिँ यो गर्न पर्यो भनेर त्यसरी बिचरा भएर हैन कि त्योबाट माथि उठेर मैले के गर्न सक्छु भनेर हेर्न जरुरी छ. We should not look at ourselves as being the object of charity. हामी चाहिँ कसैको दयाको पात्र होइनौं. We should look at our positive impact. We should look at the strengths that we have. हामीले चाहिँ सधैँ आफ्नो सबल पक्ष हेर्नुपर्छ. हामीले के सकारात्मक कुराहरू दिन सक्छौं त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ. And through the strengths, for example, our communication skills, our focus skills, our skills to listen to people, through all these skills, we should become contributors and problem solvers for the world.
र हामी पनि जुन हामी बोल्न सक्छौं, हामी सुन्न सक्छौं र हामीले केही गर्न सक्छौं, यी सबै कुराहरूको उपयोग गरेर चाहिँ समाजलाई चाहिँ राम्रो हुने कुराको लागि चाहिँ हामीले योगदान गर्ने व्यक्ति बन्न जरुरी छ। And I don't, or I believe that only those who really went through problems become the best problem solvers. र म यो विश्वास गर्छु कि मात्र त्यो व्यक्ति जो समस्या झेल्छ, त्यो समस्या झेल्ने व्यक्तिले मात्र नै एउटा सबैभन्दा उत्कृष्ट समाधान जीवनमा ल्याउन सक्छ। And the funny thing is, usually it's always the other way around. Normally, you are born in a rich family, you had never ever a problem, you go to the best universities, and then you become leaders for NGOs, or you become leaders in a company. And what do you actually know from the world? Nothing. सुटो कुरा चाहिँ के छ भन्दा कस्तो मान्छेहरूले चाहिँ माथि नेतृत्वमा पुग्छ, जो चाहिँ धनी परिवारमा जन्मन्छ, राम्रो राम्रो विद्यालयमा युनिभर्सिटीमा पढ्छ, अनि त्यसपछि ठुलठुलो संस्थाको चाहिँ नेतृत्व गरेर बस्छ, अनि उलाई संसारको बारे के थाहा हुन्छ, के पनि थाहा हुँदैन। So in Kantari, we are really betting what we think on the right horse. सो हामी कान्थारीमा चाहिँ हामी के विश्वास गर्छौं भन्दा हामीले चाहिँ सही मान्छेलाई सही ठाउँमा चाहिँ अवसर दिन्छौं। So we are looking for those who really went through the deep end. हामी चाहिँ त्यो हेर्छौं जसले चाहिँ साच्चैकै जीवनको संघर्षमा पुगेर त्योभन्दा माथि उठ्न खोजेका छन्। We are tailoring to war survivors. हामीले युद्धबाट जीवन बाँचेर आएका व्यक्तिहरूलाई फोकस गर्छौं। We are tailoring to survivors of violence, for example, women who are coming from a really violent relationship. हिंसामा परेका महिलाहरू जो सम्बन्धमा पनि हिंसामा परेका हुन्छ नि आफ्नै आफन्तहरूबाट, त्यस्तोहरूलाई को लागि पनि हो यो। We are tailoring to people who lived on the street for a long time. Last year, we had somebody who lived for 12 years on the street from 9 to 22. अब हामीले सडकका बालबालिकाहरूको लागि पनि गर्छौं। लास्ट इयर हामीसँग त सडक बालबालिका जीवनमा 12 वर्षसम्म उ सडकमा बसेर आएको एकजना व्यक्ति पनि हामीसँग थियो। We believe in people who were discriminated and came out of it or have overcome it. हामी त्यो व्यक्तिलाई विश्वास गर्छौं जो चाहिँ कुनै दिन अपहेलित भएको थियो तर त्यो अपहेलनाबाट चाहिँ माथि उठेर चाहिँ के गर्छु भनेर आइराको छ। And of course, we believe in people who have some kind of disability, but who don't see this disability anymore as a limiting factor, but as a springboard for much better heights. र हामी केही विभिन्न किसिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि पनि हामीले यो इन्स्टिट्युसन खुला गरेका छौं। तर त्यस्तो अपाङ्गता भएका व्यक्ति जसले चाहिँ आफ्नो अपाङ्गतालाई सीमितताको रूपमा हैन, तर त्यहाँबाट चाहिँ म माथि उठेर केही गर्न सक्छु भनेर त्यो किसिमको अठोट लिएर आएका हुन्छन्। And this is the seventh phase, where we understand that all the challenges that we have gone through are actually catapulting us to much better purposes. र यो सातौं यही तह हो जुन तहले चाहिँ हाम्रा जीवनका संघर्षहरू, हाम्रा जीवनका अप्ठ्याराहरूले चाहिँ हामीलाई जीवनमा थुप्रै अवसर दिन्छन्, अभावले अवसरको सृजना गर्छ र जीवनमा धेरै माथि अघि पुग्नको लागि चाहिँ यसले मद्दत पुर्याउँछ भन्ने कुराको चाहिँ हामी सूचित भएका हुन्छौं। And while before, when people were asking me about what my life is, I would probably mention something that had something to do with blindness. पहिला मलाई कसैले चाहिँ तिम्रो जीवन कस्तो छ के छ भनेर सोध्दाखेरि चाहिँ सायद म आफ्नो दृष्टिबिनतासँग नै रिलेट गरेर केही भन्थे होला। But now I would probably not even think about this and think, yes, I would call myself an environmentalist. I would call myself an activist. I would call myself somebody who's interested in catalyzing others to understand their purpose in life. र अब अहिले मलाई कसैले सोध्दाखेरि दृष्टिबिनता त मेरो मनमा पनि आउँदैन हैन। म त बरु म इन्भाइरोन्मेन्टलिस्ट हुँ भन्छु होला, म एक्टिभिस्ट हुँ, अभियानकर्ता भन्छु होला, म अरूको जीवन परिवर्तन गर्नको लागि क्याटलिस्ट हुँ, कोच गर्छु भन्छु होला। अहिले मेरो धारणा नै फरक छ, दृष्टिबिनता भन्दा बाहिर छ। And just like Shrishti and Joan, I would call myself a Kantari. So what is a Kantari? A Kantari is somebody who has fire in the belly and the guts or the spice to challenge the status quo and not only talk, but do something worthwhile in this world.
जयान र सृष्टि चाहिँ म पनि बरु आफूलाई कान्थारी भन्छु। कान्थारी भनेको चाहिँ के हो भन्दा यो केरलामा पाउने एउटा सानो खुर्सानी हो, जुन खुर्सानीको चाहिँ औषधिपूर्ण प्रभाव पनि छ हैन। जसले चाहिँ कान्थारी जस्तै त्यो खुर्सानी जस्तै केही परिवर्तन गर्नको लागि एउटा हिम्मत लिएर चाहिँ समाज परिवर्तनको लागि चाहिँ नडराइकन न न नबि नबि के रे के भन्छ नडराइकन नबिच्किकन चाहिँ अघि बढिरहन्छ। And Kantari is also a very small but very spicy chili that is not only spicy but also very healthy. एकदम यो सानो स्पाइसी खुर्सानी हो हैन। यो खुर्सानी चाहिँ फेरि एकदम स्वस्थकर पनि छ, फेरि लाभदायक पनि छ। It's a taste maker and a change maker. यसले चाहिँ मिठो स्वाद दिन्छ र समाजलाई पनि मिठो परिवर्तन गर्छ। And if anyone tells Srishti or Joanne or anyone who was here and they are starting their projects and people say, oh, you're too small, you guess what they are saying? Just bite into a small Kantari and you will see that a huge or a small Kantari can make a huge difference. कसैले जयानले मलाई जो कसैलाई पनि पहिला यहाँ आउँदा चाहिँ ए तिमीले कति ठुलो सपना देखेको, सानो सपना देख, सक्दैन होला तिमीले पुरा गर्नलाई के भन्छौ? जस्ट कान्थारी खुर्सानीलाई टोक त अनि थाहा हुन्छ कि एउटा खुर्सानीले कति ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। So I guess we have not so much time anymore and therefore I would like to use the final time for question and answers. मलाई लाग्छ धेरै समय छैन होला, त्यही भएर म फाइनल टाइम चाहिँ प्रश्न उत्तरमा गर्न चाहन्छु। सो कसैलाई यदि क्वेशन सोध्नु छ भने प्लिज प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। It's time for question answer. So anyone, please raise your hand and just ask question. नेपालीमा पनि सोध्न सक्नुहुन्छ है, म इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्न हेल्प गरिदिन्छु, इङ्ग्लिसमै डाइरेक्ट सोध्नु भए पनि हुन्छ। Hello. Hello. I'm Jun Shakya. It was really nice listening to the experience. I'm also like that's super relatable, all those stages. I was really curious, like what were you like able to see before and like what happened, and then like what was the thing that caused you blindness and how were you before that? I was curious. Actually, the people, the doctors don't really understand it. It's a form of retinitis pigmentosa, but it came much different than usually. So normally it starts much later. For some people, it's starting in the periphery. For some others, it starts in the center. With me, it started in the center, and slowly but steadily. So I lost first my color vision, and then I lost the other vision, and by 12 or 13 I was completely blind. So I didn't even recognize light or dark or the difference of lightness and darkness anymore. But what it exactly was, it was not clear. सो जुनको प्रश्न थियो कि कसरी चाहिँ तपाईले आँखाको ज्योति गुमाउनु भयो कि भएको थियो पहिला भनेर, अनि साब्रियाले भन्नुभयो कि अब ठ्याक्कै चाहिँ थाहा छैन, रेटिनो पिगमेन्टोसा जस्तो पनि भन्छ, तर ठ्याक्कै त्यो चाहिँ होइन, डाक्टरले ठ्याक्कै पत्ता चाहिँ लगाउन सकेन। तर मैले बिस्तारै 9 वर्षको उमेरदेखि बिस्तारै आँखाको ज्योति गुमाउँदै गएँ। मैले पहिला रङहरू देख्न छोडेँ, त्यसपछि 12 वर्षको उमेरसम्म आइपुग्दा मैले केही पनि देख्न छोडेँ, इभन अँध्यारो उज्यालो पनि छुट्याउन चाहिँ नसक्ने अवस्थामा म पुगेँ भन्नुहुन्छ। Daria has a question. Can you hear me? Yes. First of all, it's a really great honor for me to be in this meeting, and I want to thank you so much all, because today was really like Kantari, exactly a change maker for me. And then I wanted to ask you, normally these kind of happenings, like being blind, can happen to everyone. Like it's something normal. What happened that you started to be as successful and as change maker as you are? What was the point that you understood that you can be a great change maker? If you can share, I will really appreciate it. See, I don't really know whether there is some specific button to press and suddenly you are a change maker. I think you have to have a few points that have to be there. First of all, you should not be too afraid to try something out or to fail. And that's very, very important. Maybe Srishti, do you want to translate?
या सो उहाँको प्रश्न चाहिँ के थियो भन्दा दृष्टिबिन त जो पनि हुन सक्छ, जो कोलाई कुनै पनि समयमा हुन सक्छ, तर तपाईलाई चाहिँ कसरी कुन कुराले चाहिँ त्यो मद्दत गर्यो कि तपाई चाहिँ समाज परिवर्तनको लागि जान सक्नुभयो भनेर। अनि साब्रियाको आन्सर थियो अन्त दृष्टिबिन भएपछि अब कुनै पनि एउटा बटन थिच्न बित्तिकै अब सडनली म चाहिँ समाज परिवर्तन गर्न सक्ने भएँ भन्ने त होइन हैन, तर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ आफू डराउनु भएन जीवनमा केही गर्न। So see, I had very good teachers who said, well, you can try or you can do a lot, but you need to learn the techniques. You need to focus on the techniques. And that was very, very important for me. So for me, learning was important, but also trying it out and not being afraid to make a mistake. मेरो राम्रो शिक्षकहरू हुनुहुन्थ्यो हैन, जो शिक्षकले चाहिँ मलाई चाहिँ तिमीले जस्ट गर्ने तरिका सिक्नुपर्छ, सबै कुरा गर्न सक्छौ भनेर मलाई एकदमै हौसला दिनुहुन्थ्यो र मैले सिक्न कहिले पनि पछि परिन, म जीवनमा सिकिरहेँ र मैले कुनै कुरा कोसिस गर्न आँट गर्न पनि म डराइन हैन, त्यसले चाहिँ मलाई जीवनमा अघि बढायो होला सायद। So one other thing that is very important is that you should overcome, or I had to overcome the shyness to talk to people, and actually also to make fun about blindness, or to be a bit humorous about myself, not to take myself too serious. अर्को चाहिँ अब मलाई अरू मान्छेहरूसँग बोल्न लजाउनु चाहिँ भएन, मैले बोल्नुपर्छ भन्ने हुँदै थाल्यो र अलिअलि कहिलेकाहीँ चाहिँ दृष्टिबिनताकै बारे अलिअलि जोक गर्न हैन, हाँसो ठट्टा गर्नको निम्ति आफूलाई चाहिँ टु सिरियस नलिकन चाहिँ एउटा रमाइलोसँग हाँसो ठट्टा गर्दै जीवनमा अघि बढ्नु पनि जरुरी थियो सायद मलाई। I had a time when I didn't want help, and I must say now I love to accept help, because it's actually not really help for me, but it's more help for the sighted person to understand what it's all about being blind, and that it's not really a big issue. मलाई पहिला पहिला त सहयोग गरेको मन नै पर्दैन थियो नि त हैन, तर अहिले चाहिँ म स्वीकार्छु अरूले सहयोग गर्दाखेरि, किनभने मलाई के लाग्छ भन्दा यो हामीले सहयोग गरिरहँदाखेरि चाहिँ त्यो एउटा अवसर हो के, यो दृष्टियुक्त व्यक्तिले चाहिँ ए दृष्टिबिनता भनेको ठूलो कुरा हैन रहेछ भनेर बुझ्ने मौका हो जस्तो पनि लाग्छ। So all in all, I do feel we have to be the bridge to the sighted. That's the first thing. And then we also have to be, or we have to create a bridge to other topics that are outside of our comfort zone. र मलाई के लाग्छ भन्दा चाहिँ हामी चाहिँ त्यो पुल हुनुपर्छ के, दृष्टियुक्त व्यक्तिहरू समक्ष हाम्रो कुरा बुझाउनको निमित्त चाहिँ हामी चाहिँ त्यो पुलको काम गर्नुपर्छ र त्यस पछाडि चाहिँ हामीले अर्को पुल कुन सृजना गर्नुपर्छ भन्दा दृष्टिबिन अपाङ्गता भन्दा पनि माथि उठेर त्यो बाहिरका विषयवस्तुहरू प्रति पनि जानकारी राख्ने हैन, इच्छा राख्ने, सूचित गराउने किसिमको चाहिँ पुल हामी बन्नुपर्छ। And what I really like about people when they are coming here, at first, of course, they have never seen a blind person, especially when we have a very mixed group. So we have maybe 2 people who are blind here and the rest is sighted. But it takes 3 weeks, 4 weeks, and everybody is completely integrated. And there's no bonus points for blind people anymore. Shruti, can you yeah. So यहाँ हामीसँग अब थोरै दृष्टिबिन व्यक्ति छन् अनि धेरै दृष्टियुक्त व्यक्ति छ, अनि कस्तो हुन्छ भन्दा देख्ने व्यक्तिलाई चाहिँ पहिला यो आँखा नदेख्नेहरुदेखि चाहिँ के हो कसो हो पहिलोको 1टा 2टा 3टा हप्ता हैन, अनि बिस्तारै चाहिँ बुझ्न थाल्छ अनि उनीहरु दुवै जना चाहिँ समावेशी हुन थाल्छ हैन। र हाम्रोमा चाहिँ के छ भन्दा दृष्टिबिन भएकै कारण चाहिँ तिमीलाई एक्स्ट्रा मार्क एक्स्ट्रा हेल्प त्यस्तो चाहिँ हुँदैन हैन, दृष्टिबिनता न तिम्रो सफलता न तिम्रो असफलताको लागि त्यसले मान्यता राख्छ, तिमी राम्रो गर सफल, राम्रो नगर असफल, तिम्रो दृष्टिबिनतालाई चाहिँ एक्स्ट्रा पोइन्ट चाहिँ हुँदैन। So I added something. Yeah, we're so used to being served or to being helped or to being pampered that we sometimes don't even think, can we also put the chairs down? Can we also carry the table? हामी सबै यति सहयोग हुन्छ कि हामीलाई यति माया गर्छ, यति पुलपुल्याएर के पनि गर्न दिदैन नि हैन, त्यसले गर्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीले गर्न सक्ने कुरा नै हामी बिर्सिन्छौँ के, म पनि त त्यो मेच सार्न सक्छु, म पनि त्यो मेच बोक्न सकेर हेल्प गर्न सक्छु नि भन्ने कुरा नै चाहिँ हामी दृष्टिबिन भएका व्यक्तिले कहिलेकाहीँ बिर्सिन थाल्छौँ। If we start with these little things, we can slowly but steadily step over to the big things and actually contribute to the world at all. हामीले यस्तो सानसाना कुरा आफूले गर्न सक्ने कुरा मात्र पनि एटलिस्ट आफैले गर्न थाल्यौं भने पछि बिस्तारै ठुलठुला काम पनि आफै गर्न सक्छौं र यो संसारलाई चाहिँ हामीले ठूलो योगदान पनि दिन सक्छौं।
Sorry, that was a long one. Next question. Hello. Hello. Ajay. सर्वप्रथम त म एकदम गर्वन्वित छु कि मैले पहिला पनि कान्थारीको बारेमा चाहिँ सुनेको थिएँ, तर आज प्रत्यक्ष रूपमा उहाँसँग यसरी जोडिनु पाएँ। त्यसको लागि हाम्रो ब्लाइन्ड रक्स टिमलाई पनि हार्दिक आभार। र First of all, सृष्टिजीलाई let me translate. Gagan. First of all, thank you very much that I'm very proud and glad to be part of this conversation today. I had heard about Kanthari before, but today now to be able to directly talk to you is a great pleasure. र सृष्टिजीलाई पनि धेरै धन्यवाद कि उहाँले यस्तो मजाले ट्रान्सलेट गरिदिनु भयो कि लागेन उहाँको स्टोरी हो, मलाई लाग्यो सृष्टिजीले नै आफ्नो कथा वाचन गर्दै हुनुहुन्छ। So thank you to Srishti sister as well that she translated in such a way that I didn't feel like the story was being translated. I even felt that it was her own story that she was narrating. र मेरो प्रश्न चाहिँ यो रहेको छ कि हामी म चाहिँ पूर्ण दृष्टिविहीन हो र हामी कहिलेकाहीँ नर्मल पर्सनहरू जस्तै हाउभाउ यताउता अनि इसाराहरूले बोल्न खोज्छौँ अथवा नर्मल पर्सन जस्तै बिहेभ गर्न खोज्छौँ। तपाईँको व्यक्तिगत विचारमा चाहिँ यस्तो गर्नु नर्मल पर्सन जस्तै हामीले बन्न खोज्नु अथवा गर्न खोज्नु राम्रो हो कि होइन र किन? So I have a question. So sometimes like a normal person, though I'm sure Sabriye will tell something about normal and not normal. I think we are still normal. Even normal, but I know what you mean. So normal person, so sometimes the normal person speaks with gestures and expressions and all. And we also try to learn and try to do our communications with gestures and expressions and all. In your opinion, is it okay that we try to fit into this sighted world or not? What's your opinion and why? See, I have nothing against gestures. Why don't I have anything against gestures? Because gestures has something to do with body expressions. The same thing with expressions in your face. When you smile, there's something happening in the brain as well. The brain smiles with you. When you're just looking always straight and you just think, okay, I'm smiling, that's not the real smile, right? When you are opening with your gesture, when you're opening your body, the brain also opens, the face opens, everything opens, and the whole communication opens. Therefore, I'm very, very much for blind people learning what it means to talk with their whole body. So म चाहिँ यसको अगेन्स्टमा छँदै छैन। हाउभाउ, शारीरिक हाउभाउ हैन, यो एक्सप्रेसन्सहरु गर्नु चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो, किनभने यो हाम्रो बडीको एक्सप्रेसनको कुरा हो र हामीले मुहारमा स्माइल ल्याएर हैन, मुस्कान ल्याएर बोल्दाखेरि चाहिँ हामी सँगसँगै हाम्रो दिमाग पनि हामी सँगसँगै हाँस्छ कि हाम्रो शारीरिक हाउभाउ, अनुहारमा एक्सप्रेसनहरु ल्याएर बोल्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ हाम्रो बोल्ने कलालाई पनि अझै राम्रो बनाउँछ र हाम्रो ब्रेनलाई पनि त्यसले चाहिँ अझै धेरै क्रियाशील बनाउँछ। त्यही भएर म त एकदमै हौसला दिन्छु कि यस्तो किसिमको त सिक्दा राम्रो हुन्छ चाहिँ भन्छु म। I make an example. There are lots of blind people who are looking down and they are talking to themselves or they're talking to other people, but it feels as if they are talking to themselves. So they are not really opening themselves up to others. म एउटा उदाहरण दिन्छु। धेरै दृष्टिबिनहरु छ जो चाहिँ तल घोप्टेर बोलिरहन्छ हैन, अनि अरूसँग बोले पनि आफैसँग बोले जस्तो देखिन्छ, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ उ खुल्ला छैन, उ चाहिँ उ आत्मविश्वासी पनि छैन भन्ने जस्तो देखिन्छ कि। त्यही भएर उले चाहिँ आफ्नो शिर उच्च राखेर मान्छेतिर हेरेर बोल्न जरुरी छ। There are sometimes blind people who are talking to the wall or to the complete opposite direction than the other person is sitting. So in my opinion, we should learn to look at their eyes, even if we don't see their eyes. But the fact that we have, the fact that we think we have eye contact creates a different relationship between me and the other person. कोही कोही दृष्टिबिन हुन्छ भित्तातिर हेरेर कता कता हेरेर बोल्न थाल्छ हैन, अनि त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अर्को जोसँग बोलिरहेछ उले चाहिँ मसँग नबोले जस्तो उले महसुस गर्न थाल्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले आई कन्ट्याक्ट हैन, मान्छेको आँखामा हेरेर बोल्न जरुरी छ। हामीले नदेखे पनि त हामीले आफ्नो अनुहार चाहिँ त्यतातिर फर्काएर बोल्न जरुरी छ, जसले गर्दा चाहिँ एउटा त्यो सम्बन्धलाई चाहिँ अझै सुदृढ तरिकाले चाहिँ अघि बढाउँछ कि त्यो मान्छेले चाहिँ यसले मसँग कुरा गरिरहेको छ भनेर त्यो मान्छेले चाहिँ तपाईलाई आफूसँग तपाईले तान्न सक्नुहुन्छ। So now, do we have to do it for the sighted? No, we have to do it for us because we want to communicate. Of course, if you never want to communicate to a sighted person, then you
should not communicate, right? But we want to open ourselves. We want to build the bridge. Now, yes, in this way, we do ourselves a favor too. So यो शारीरिक हावभाव के तपाईले अब दृष्टियुक्त व्यक्तिलाई गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ होइन यो दृष्टियुक्त देख्ने मान्छेलाई होइन यो तपाईले आफ्नो लागि गर्दै हुनुहुन्छ किनभने तपाईले जब आफ्नो लागि गर्नुहुन्छ आफू शारीरिक हावभाव गरेर बोल्नुहुन्छ त्यो भनेको तपाईको आफ्नो व्यक्तित्वको लागि हो तपाई आफू खुल्ला हुनु आफूले आफूलाई प्रस्फोटन गर्नको लागि हो यदि तपाईलाई अब देख्ने कोही व्यक्तिसँग बोल्नु नै छैन भने अलग कुरा हो र जब अरूसँग कुरा गर्ने हो भने चाहिँ त्यो उसको लागि होइन तपाईले गरेको शारीरिक हावभाव त्यो तपाईले आफ्नो लागि गरेको हो. So now I want to say something about normal and not normal, as you said, Tarishi. Yeah. I think we all should not. We should eliminate this word normal. Although I think I'm not normal, but I'm not normal for many other reasons, not necessarily because I'm blind. I'm also crazy enough to go to Tibet. I'm crazy enough to go to India to start a school for change makers or for activists. I'm crazy enough to talk about many different topics, about quantum shift, about media, about women and leadership. That is probably not what is normal. Therefore, I'm not normal. But am I not normal just because I'm blind? No. So अलिकति यो नर्मल नट नर्मल हैन साधारण असाधारण जुन भनिन्छ नि अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई त्यो बारे बोल्न मन लाग्यो किनभने यो शब्द चाहिँ सायद हामीले हटाउनु नै पर्छ जस्ट म दृष्टिबिन भएको कारण म असाधारण होइन हैन हो म असाधारण छु तर दृष्टिबिनताको कारण हैन म असाधारण छु किनभने मलाई क्रेजीले घुम्न मन लाग्छ यात्रामा गएँ म तिब्बत गएँ घोडा चलाएँ मैले सामाजिक अभियानताको लागि काम गर्न थाले यो सञ्चार माध्यमको बारे बोल्न थाले वातावरणको बारे बोल्न थाले महिला र सशक्तिकरणको लागि आवाज उठाउन थाले यी सबै कुराका कारण म असाधारण हुँ तर के म दृष्टिबिन भएको कारण असाधारण हुँ होइन हैन सबै मान्छे साधारण हो र हरेक व्यक्ति असाधारण हुन सक्छ तर दृष्टिबिनताकै कारणले दृष्टिबिनतालाई नै चाहिँ केन्द्रमा राखेर चाहिँ कोही साधारण या कोही असाधारण चाहिँ कोही नर्मल र नट नर्मल चाहिँ हुँदैन. But personally, I do feel that it's not a problem at all to say blind. And to create an opposite of blind is sighted. र व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मलाई केही पनि फरक लाग्दैन हामी दृष्टिबिन हौ र हामी दृष्टिबिन र अर्को दृष्टिबिनको विपरीतार्थक शब्द चाहिँ दृष्टियुक्त हैन ब्लाइन्ड र साइटेड भनेर छुटाउँदा नै चाहिँ केही फरक हो जस्तो मलाई व्यक्तिगत चाहिँ लाग्दैन. And I want to talk about disability, the term disability. A lot of people try to say differently abled. I think this is nonsense. मलाई यो डिसेबिलिटीको बारे पनि बोल्न मन लाग्यो कतिले चाहिँ डिफरेन्टली एबल भनेर भन्ने शब्दहरू प्रयोग गर्छ यो चाहिँ मलाई एकदमै मूर्खता जस्तो लाग्छ. Why do I say this? Because yes, in certain situation we are disabled. I cannot drive a bus, right? I'm 100% disabled. म यो किन भन्छु भन्दा हो म डिसेबल हो नि म 100% डिसेबल हो किनभने म गाडी चलाउन सक्दिन. But running an international leadership training center for change makers from all around the world, I'm not disabled at all. तर मैले यो कान्थारी इन्टरनेशनल यसको नेतृत्व गर्नको निम्ति संसारभरिका व्यक्तिहरूलाई तालिम दिनको लागि समाज परिवर्तनको लागि तालिम दिनको लागि म पूर्ण सक्षम छु त्यसको लागि म कति पनि डिसेबल छैन. So disability is always situational. त्यही भएर यो डिसेबिलिटी भन्ने चाहिँ एकदमै अवस्था परिस्थितिजन्य रूपमा चाहिँ यसको परिभाषा हुन्छ कि. And even those who think that they are not disabled at all, that they are not blind or physically disabled, or yes, they are disabled, because if a Nepali sighted person who can walk properly goes to Germany and they cannot speak German, they are disabled. र इभन त्यो नन डिसेबल पर्सन भनेर म चाहिँ डिसेबिलिटी ममा कोही के पनि छैन भन्ने व्यक्ति हुन्छ नि उनीहरू पनि डिसेबिलिटी चाहिँ छ उनीहरू दृष्टिबिन नहोलान् शारीरिक रूपले अशक्त नहोलान् तर उनीहरू पनि अपाङ्ग चाहिँ छन्. जस्तै एक्जाम्पल यदि यो नेपाली चाहिँ कोही नेपाली देख्ने व्यक्ति नन डिसेबल व्यक्ति जर्मनी गयो भने उले जर्मन भाषा बोल्न सकेन भने त उ डिसेबल भयो. Yeah, and also every one of us at least is in twice or a couple of times in our lives is disabled, especially when we are little kids. We cannot walk. We have to be carried all around. We cannot pee in the bathroom. We have to get diapers and so on and so forth. So we are disabled as kids. Once we are getting old,
many of us become blind or deaf or even dement, hopefully not, but walking impaired and so on and so forth. So disability is part of everyone's life, if we want it or not. र अपाङ्गता चाहिँ सबैजनाको जीवनको चाहिँ एउटा अंश हो हामीले स्वीकारे पनि नस्वीकारे पनि हैन किनभने हामी जन्मिदा अपाङ्ग नै भएर जन्मिन्छौं यानी कि हामी हिँड्न सक्दैनौं हामी आफै टोयलेट जान सक्दैनौं हामीलाई डायपर लगाइदिन पर्छ हैन भनेपछि र बिस्तारै हामी बुढो बुढी हुँदै गएपछि वृद्ध हुँदै गएपछि पनि हामी फेरि अपाङ्ग हुन्छौं नि त राम्रोसँग फेरि हातखुट्टा चल्न थाल्दैन हैन हामी लडखराउन थाल्छौं कति कुराहरु भुल्न थाल्छौं दृश्यहरु कम देख्न थाल्छौं भनेपछि एक वे अर्कोबाट त हामी अपाङ्ग जीवन सबैले जिउँछौं नि त त्यसैले अपाङ्गता चाहिँ हाम्रो जीवनको अंश नै हो स्वीकारम या नस्वीकारम सबैको Is there any question maybe about Kantari? Because maybe some of you would like to apply next year. कसैलाई कन्थारीको प्रश्न छ कि कसैलाई फेरि अप्लाई गर्न पनि त मन लाग्न सक्छ नि त नेक्स्ट इयर Sorry, can I ask? Yes, please. Actually, before meeting you also, I was thinking about applying and I hope that I can get this amazing opportunity. I wanted to know what, like, for example, should we have any special university certificate or anything special to be applied for it? No. This is the difference between us and many other leadership courses or entrepreneurship courses. We take people who are creative, who have a dream, who had challenges that they had overcome, and who have the strength to use the challenges to become a change maker or a contributor. And we don't believe that somebody from a Harvard business school is necessarily always a change maker. We do believe that they might be very good employees, but are they really people who can contribute to this world and solve problems? Because normally problems were solved for them. सो उहाँको प्रश्न थियो कि मलाई कान्थारीमा इच्छा छ तर मलाई एकाडेमिक क्वालिफिकेसन यति पढेको त्यति पढेको चाहिन्छ अनि उत्तर हो चाहिदैन यसमा तपाईले कति पढ्नु भएको छ पढेको छ छैन तपाईको कति मार्क्स छ त्यो सर्टिफिकेटको केही पनि महत्व राख्दैन या महत्व राख्छ त तपाईको सपनाको तपाईले जीवनमा के गर्न चाहेको चाहनाको तपाईको समाज परिवर्तनको एउटा अठोटको हैन यो कुनै हार्वर्ड युनिभर्सिटीहरुबाट पढेर आएपछि चाहिँ त्यो चाहिँ खतरा हुने भन्ने होइन तर जीवनको लागि यो समाजको लागि केही परिवर्तन गर्छु भन्ने जुन तपाईको सपना छ तपाईको सोच छ त्यसको चाहिँ यहाँ कदर हुन्छ र आफ्नो सोच बोक्नु भएको छ भने तपाई पढेको होस् नपढेको होस् तपाईले यसमा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ So this year, for example, we have one person who was a surgeon before, so he's a doctor. He is 66, by the way. The youngest is 23. And yeah, sorry. So यो वर्ष हामीसँग एकजना डाक्टर पनि हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हैन यो अपरेसनहरु गर्नुहुन्थ्यो उहाँ 66 वर्षको हुनुहुन्छ र हाम्रो कान्छो चाहिँ हामीसँग 23 वर्षको पनि छ So we have 2 or 3 people with PhDs and we have a few people who have not even finished high school. हामीसँग 2-3 जना PhD होल्डर छन् र 2-3 जना फेरि हाई स्कुल पनि नसकाको पनि छन् We have amongst 22 7 people with different disabilities. 22 जनामा 7 जना डिफरेंट अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् And we have people from 12 different countries. र 12 वटा विभिन्न देशबाट छन् So all speak different languages and come from different cultures. But of course we have to do it in English. So your English needs to be in a conversational level. So विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न रङहरु विभिन्न संस्कृतिबाट आउनु भएको छ तर विभिन्न भाषा बोल्नुहुन्छ तर अफ कोर्स यहाँ सिक्नलाई चाहिँ अंग्रेजी चाहिन्छ तर अंग्रेजी पनि त्यस्तो राम्रो भन्ने हैन जस तपाईले आफ्नो बोल्न सक्ने भए हुन्छ आफ्नो कुरा राख्न सक्नु पर्यो इंग्लिशमा Any other questions? Hello? Yeah. Yes. There is some question on the chat box. Amita, could you please help? Because I was trying to listen to Somi's question. Sure. So it reads like, if we don't see the light, we don't see the dark. What a penetrating line. I used to see blindness as a struggling part of life, but after hearing your great experience, I felt that it should be seen as a great adventure.
But my question is that I also want to be independent, not dependent, but I don't have the confidence. I feel like I can't. What could be some important point that would instill confidence why I am afraid to even try? So first of all, of course, it's very, very important to have people who show you how to be, how to use the cane. Do you use a white cane? Yes, she does a bit, I think. Sami? No. No. You don't? Okay. We shall talk about it later So, also. I don't have idea. Okay. So for me, the white cane was the first big tool. I didn't like it at first, I must say. I wanted to hide it because I felt, oh my God, now everybody sees that I'm blind. And then I met somebody who said, yes, you are blind, so just face it, right? And suddenly it became kind of a sign of pride. And now when you have a teacher, you need a good teacher to show you how much easier it would be to walk around with the white cane. And you will also see that your confidence grows once you do the first few steps, maybe around the house, then maybe to the next baker, then maybe to the bus stop, then maybe you do the first trip by yourself, right? You will gain confidence through doing it. Yeah, let me also translate. So, समीको प्रश्न थियो कि उहाँले भन्नुको त्यो लाइट हैन डार्क लाइट नदेख्नेले डार्क पनि देख्दैन, डार्क नदेख्नेले लाइट पनि देख्दैन भन्ने चाहिँ उहाँलाई एकदम सेन्टेन्स मन पर्यो रे। अनि उहाँ जीवनमा इन्डिपेन्डेन्ट हुन चाहनुहुन्छ, तर त्यो कन्फिडेन्टै पाइरहेको हुँदैन, ट्राई गर्न नै पनि कन्फिडेन्ट आइरहेको हुँदैन, के गर्ने होला भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट हुने पहिला चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यो स्किल सिक्नुपर्छ हैन। जस्तै हाम्रो दृष्टिबिनको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण स्किल भनेको मोबिलिटी हो, व्हाइट केन लिएर हिँड्नु हो। व्हाइट केन लिएर पहिला अलिकति हिँड्ने हैन, नजिकको पसल, त्यसपछि अलिकति रोडसम्म, त्यसपछि अलिकति टाढा। कन्फिडेन्ट भनेको एकैचोटि आउने कुरा हैन नि त। जति तपाईले प्रयास गर्नुहुन्छ, प्रत्येक दिन कोसिस गर्दै जानुहुन्छ, अलिअलि गरेको प्रयासले चाहिँ आफ्नो आत्मविश्वास चाहिँ बढ्दै जान्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। I want to add a question to this. I think this is important. Yes, I know there are people who are like partially sighted and low vision, and they feel very ashamed to carry white cane. Even some total blind people feel ashamed to carry white cane. What would you say to those? Like, you know, especially like for the total blind, sometimes it becomes a must, so they have to carry white cane. But like for the low vision, you know, partial, they want to hide that they don't see. Yeah. So they don't want to carry the white cane. So is it important that they carry, or since they can manage their way not carrying white cane, it's okay? What would you say? So first of all, it depends, of course, on how much they see. If they can see the bus number, if they can see whether the street is empty, whether there's no car coming, if they can see the holes in the street, especially in Kathmandu, right? And they don't fall in. If they can see the people who are coming closer to them and they don't need any help, and they also don't have problems when it's getting light or dark, then leave the cane away. I don't mind, right? However, there are several people who are in the middle between blind and sighted. And sometimes when it becomes dark, immediately they become insecure, or they might run into trees, or they might run into things which they would have not run into. And sometimes they need to ask. And when they ask and the people say, you don't carry your glasses, or can't you see, or can't you? That's very disturbing. So it's very, very easy for them to have a cane and let the people think that you are blind. Why not, right? You're blind, so what? It's nobody's business how much you really see. सो मैले चाहिँ के सोधेको थिएँ भन्दा पूर्ण दृष्टिबिन भएकोले त बाध्यतात्मक बस पनि अब सम्झिनले पनि लिनुपर्ने भएपछि लिन्छ लिनु जरुरी छ हैन। तर कति हामी चाहिँ अल्पदृष्टि साथीहरु छौं, लो भिजन साथीहरु छौं, जसले चाहिँ व्हाइट केन लिन चाहिँ अप्ठ्यारो मान्नुहुन्छ, नले पनि हुन्छ कि जस्तो लाग्छ नि त। त्यसले चाहिँ लिनुपर्छ कि पर्दैन होला भनेर सोध्दा चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भन्दा अब यति तपाईको हेर्ने जति देख्नुहुन्छ नि, त्यो देख्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई बस नम्बर हेर्न प्रब्लम छैन, बाटोहरु क्रस गर्न प्रब्लम छैन, कुनै कुराहरु पढ्न
कसैलाई हैन तपाईलाई दृष्टिकै कारणले चाहिँ सहयोग माग्नु पर्दैन हुन्छ नि नदेखेकै कारण सहयोग माग्नु पर्दैन तपाईलाई देख्न हिँड्न डुल्न सहजै छ भन्ने चाहिँ केही छैन नबोक्दा पनि तर तपाईलाई अब अलिकति अँध्यारो भयो भने पनि हैन अप्ठ्यारो हुन सक्छ खाल्टोमा परिन सक्छ अब अगाडि के छ थाहा नपाएर कहिलेकाहीँ ठोकिन्छ कहिलेकाहीँ मान्छेहरूलाई चाहिँ ऊ त्यो के हो भनेर सोध्नु पर्छ भने चाहिँ बोक्दा राम्रो किनभने तपाईले नबोकिकन सोध्दा चाहिँ के हुन्छ किन यसले मलाई सोध्यो यसले देख्दैन र भनेर त्यस्तो प्रश्न गरिदिन्छ जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई अलिकति डिस्टर्ब हुन सक्छ हामीलाई नराम्रो लाग्न सक्छ र मान्छे पनि अलमल्ल हुन सक्छ कन्फ्युज हुन सक्छ नि त त्यही भएर चाहिँ यदि हामीलाई मान्छेको सहयोगहरू लिन पर्छ र त्यो हुन सक्ने दुर्घटनाबाट आफूलाई बचाउन सकिन्छ भने व्हाइट केन किन नलिने हामी दृष्टिबिन भएको थाहा हुँदाखेरि के समस्या पर्छ र कसैको पनि बिजनेस होइन नि त यसले यति देख्दो रहेछ यसले यति देख्दैन रहेछ भन्नको लागि आफू देख्दिन त देख्दिन आफू नदेख्ने कुरा भन्न चाहिँ हामीलाई कुनै पनि लाज शरम अप्ठ्यारो चाहिँ मान्नु पर्दैन है भन्नुभएको छ है Maybe I give one example. I had a friend who can see quite a bit, and he is a computer specialist, and he came to Tibet, and we had the same discussion with several children of ours who didn't want to take the white cane. Now, he could see quite a bit, but he always walked with the white cane. Now, when the people asked him, so why do you walk with a white cane? Aren't you partially sighted or aren't you visually impaired? He always said, no, I am blind plus. So what does that mean? Blind means I use the equipments, the tools that blind people also use. He used Braille, he used a speech synthesizer, and he used a cane. But plus means I also have some sight. And that, of course, is a great plus when you want to orientate yourself in the city, or when you just want to look at the beautiful houses or at the beautiful people. So blind plus is actually something very positive. And he uses that. And we later talked to other visually impaired people here in Kantari, and one even started an organization, Blind Plus. नाइस सो उहाँले के भन्नु भन्दा एउटा एक्जाम्पल दिन्छु एकजना चाहिँ पार्सियली साइटेड साथी हुनुहुन्थ्यो अनि यही डिस्कस चलिरहेको थियो होइन उहाँ चाहिँ कम्प्युटर टिचर स्पेसलिस्ट पनि हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ चाहिँ व्हाइट केन लिएर हिँड्नुहुन्थ्यो कि अनि अहिले चाहिँ सोध्यो तिमी त पार्सियली साइटेड होइन देख्छौ त अलिअलि किन यो व्हाइट केन लिएको भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दा म ब्लाइन्ड प्लस हो भन्नुहुन्थ्यो अरे के त्यो भनेको चाहिँ जस्तै हो मैले दृष्टिबिन भएको व्यक्तिले चलाउने टेक्नोलोजी पनि प्रयोग गर्छु जस्तै म स्पिच सिन्थेसाइजरहरू चलाउँछु होइन फोनहरूमा भोइस ओभरहरू चलाउँछु होला व्हाइट स्टिक लिएर पनि हिँड्छु तर प्लस चाहिँ किन भनेको भन्दा म बाटो चाहिँ अलिअलि देख्छु पनि बाटोको वरपर के छ पनि होइन प्लस चाहिँ उसलाई प्लस पनि त भयो नि किनभने उसले सुन्दर भवनहरू देखे मान्छेहरू हेर्न सक्यो उसलाई बाटो नेभिगेट गर्न ओरिएन्ट गर्न पनि त देख्ने भएकोबाट अलिकति सजिलो भयो नि त अनि तर हामी चाहिँ ब्लाइन्ड हो अनि प्लस हो भनेर भन्ने कि यही कुराबाट प्रेरित भएर चाहिँ कान्थारीकै एउटा सहभागीले चाहिँ ब्लाइन्ड प्लसकै लागि होइन त्यसरी नै अल्पदृष्टिबिनहरूकै लागि भनेर पनि एउटा संस्था खोल्यो अरे Yeah. So, any final questions? Or we are done. कुनै अन्तिम प्रश्न सोध्नु छ नि सोधिहालौँ है गुम्ला अवसर हेलो हजुर ओके कपल अफ फाइन को पहिला अमिता प्लिज कोअर्डिनेट गगनजी जाँदा हुन्छ मेरो क्वेसन थिएन जस्ट एक्सपिरियन्स गगनजी पहिला भन्नुहोस् अनि पछि म भन्छु ल गगनको प्रश्न अनि जुनको एक्सपिरियन्स ल हामीलाई चाहिँ यात्राहरू गर्दाखेरि अथवा कुनै पनि ठाउँमा जाँदाखेरि केही हदसम्म चाहिँ छुट गरिन्छ साइटेड पर्सनहरू भन्दा अबदेखि चाहिँ म नर्मल पर्सन यो वर्ड युज गर्दिनँ किनभने हजुरले जुन एक्सप्लेन गरिसक्नु भएको छ र त्यो हामीले कुनै पनि कुराहरूमा जाँदाखेरि हामीलाई जुन खर्चहरूमा भाडाहरूमा छुट हुन्छ अनि यो कुरालाई चाहिँ तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ हाम्रो नदेख्नु र यो भाडाको छुटमा चाहिँ के कस्तो सम्बन्ध देखाउन चाहनुहुन्छ Thank you, Gagan. Very nice question. So what Gagan is saying, like from now onwards, you'll also not use the word like normal person because he has understood from the conversation. So he used the word sighted now. So while traveling, so normally they give concession for blind
are disabled, right? So what is the link between giving concession just because you have disability? Is it good or should this stop? That is his question. किनभने when अब do they give concession? हामी देख्न पो सक्दैनौँ त हामी सबै मान्छेहरू पैसामा नै त कमजोरी हुँदैन होला Because his point is like, why do we get concessions? No, while traveling we get discount, like because in Nepal also you get 45% discount concession disability card. So we are blind doesn't mean that we are always poor, but why is such discount given to us? Should this go on or should this stop? We you enjoy that, right? The concessions, right? Yeah. Now, this is a very good question, and I think we can actually make a debate out of it. Yeah. In my opinion, people who cannot pay for their bus ticket should get a concession to be free, and those who can pay should pay. And whether it's blind or sighted, why should a rich blind person get a concession and a rich sighted or a poor sighted person not? Right? That's not really equality. यो चाहिँ एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्यो गगनले सायद यो पछि पनि एउटा विवाद पनि गर्न सकिन्छ होला यो टपिकमा हैन र मेरो विचारमा चाहिँ के लाग्छ भन्दा हो नि पक्कै पनि एउटा धनी दृष्टिबिनले चाहिँ डिस्काउन्ट पाउने अनि गरिब देख्नेले चाहिँ डिस्काउन्ट नपाउने त भएन नि त यो त समानता भएन हैन बरु यस्तो किसिमको सिस्टम ल्याउनु पर्छ कन्सेसन चाहिँ सक्नेले तिर्ने अनि नसक्नेले चाहिँ नसक्नेलाई चाहिँ डिस्काउन्ट दिने I also want to add my point also could be maybe is like yeah, a lot of time disability do comes along with poverty. They are interconnected, right? Especially in the developing countries. So we could have a concession, but then I think we blind or we disabled ourselves should say should be able to say enough saying like, hey, actually I'm able to pay, so exactly. I will. Yeah, I want to pay so that like if so that the other blind person who has some financial difficulties does not get affected, but you as a person maintain your own dignity. But what about the old woman? What about what about the homeless? Shouldn't we stand up for them as well and say, well, exactly. if we don't have to pay, why them? Yeah, for the old people there are concession, but for the homeless and all, I think they don't do it. So and yeah, see, need this to is my point. We are normally always fighting only for the blind. Why don't we use our brains and use our communication skills and fight for other people as well and are solidaric with other people as well? Absolutely. So मैले चाहिँ के थप्दिरहेको थिएँ भन्दा जस्तै हो हामी जसले कहिलेकाहीँ चाहिँ अपाङ्गता चाहिँ गरिबीसँगै गाजिएर आउँछ नि त हैन त्यही भएर हामीले चाहिँ के गर्न चाहिँ सक्छौं भन्दा हामी जसले चाहिँ तिर्न सक्छौं नि त्यसले चाहिँ आफ्नो लागि बोल्न सक्नु पर्यो के हैन बाइ द वे कन्सेसन भए पनि म तिर्न सक्छु म फुल भाडा तिर्न चाहन्छु भनेर चाहिँ आफ्नो सम्मान हामीले आफैले कायम गर्न सक्छौं ताकि त्यो भाडा तिर्न नसक्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ पाउने सुविधा पाओस् हैन तर यो भनिराख्दाखेरि सब्रियाले फेरि के भन्नु भन्दा तर वृद्ध भएका बा आमाको लागि चाहिँ के त हैन आफ्नो घर के रे घर ठेगाना नभएका गरिबीमा जिल्लिएका व्यक्तिहरूले चाहिँ किन तिर्नु पर्ने अनि यही समस्या छ हामीले चाहिँ आफू दृष्टिबिनताको कुराको लागि आफ्नो अधिकारको लागि मात्र आवाज उठाउने होइन हामी दृष्टिबिन भए पनि हामीले अरु व्यक्तिहरूको लागि अरु समस्याको लागि पनि चाहिँ आवाज उठाउन थाल्नु पर्छ है आफ्नो समस्याको लागि मात्र हैन हामीले देखेका हामीले बुझेका हामीले भोगेका अरूहरुका समस्याको लागि पनि आफ्नो आवाज उठाउनु पर्छ भन्दै हुनुहुन्छ है त When I'm stepping in a bus here and I'm alone, then a lot of people, they jump up and give me their space. And normally it's the old people who cannot stand for a long time. So I think it's my duty to say, no, thank you, I can stand. And I think we should do this as much as possible to show to the people, hey guys, we can do our share, right? An old woman has not the power that I have to stand for a long time.
जस्तै मैले यहाँ कहिलेकै गाडीमा एक्लै म चढ्दाखेरि चाहिँ मलाई हतार हतार कतिले सिट दिइहाल्छ कि अनि कहिलेकै त त्यो वृद्ध भएको बा आमाले दिइरहनु भएको हुन्छ अनि त्यतिखेर चाहिँ मलाई के लाग्छ चाहिँ मेरो जिम्मेवारी हो भन्नलाई कि होइन म उठ्न सक्छु तपाईँ बस्नुहोस् धन्यवाद मलाई दिनु पर्दैन भनेर होइन यसरी यस्ता साना साना प्रयासबाट चाहिँ बिस्तारै हाम्रो समाजलाई चाहिँ हामीले आफूले गर्न सक्ने कुरा चाहिँ आफूले गर्नु पर्यो र आफूलाई चाहिने सहयोगको ठाउँमा मात्र आफूले लिने गर्नु पर्यो किनभने त्यो वृद्ध भएको बा आमा भन्दा त म उठ्न सक्छु नि त भने मैले किन वृद्ध भएको बा आमालाई उठाएर आफू बस्ने होइन कि त्यतिखेर म आफू उठ्न पनि चाहिँ मैले सक्नुपर्छ Maybe that's worth a debate for blind rocks. Yes, that's a nice topic to discuss. Can I react on that? Yes, please. Please. Yes. Because it happens in the situation that you propose. If somebody stands up in the bus, for example, for me, and I decline, and I'm saying like, oh, no, it's okay. I prefer to stand. Then this person is offended, and because they are doing a nice gesture, and I'm not accepting it, and I don't feel like my message of independence is came across. I just feel like I just offended this person, and this person didn't learn anything. So how do I think it depends on how you say it. If you say it with a smile, and if you if it's really if it's a young person, I don't mind, right? But if it's an old woman who can hardly stand, I mean, you can hear that, right? And you say it with a smile, and you say it with a caring voice. Then the person understands. No, this is meant exactly the way you want to get across, right? I think it all depends on the tone. We can also say, no, I don't need your help. I mean, there are lots of blind people who are very defensive and offending a lot of people by being very shroff or being very rude, right, to sighted people who want to help. But if you say it in a kind way, I do feel that you can open people's eyes a lot, because see, when you are explaining that you can stand very, very well, and you don't worry, you should not worry about me, please don't worry about me. It really depends. And then the people become very, very open and maybe ask some more questions, right? So let me translate. So जोयसले चाहिँ के सोध्दै हुनुहुन्थ्यो भन्दा कहिलेकाहीँ तर मैले चाहिँ गाडीमा चाहिँ होइन मलाई सिट चाहिँदैन भन्दा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ रिसाउँछ मैले झन् उसलाई नै राम्रो होस् भनेर उनीहरू कति नै ठुलो पल्टिनु पर्ने भन्ने तरिकाले चाहिँ हुन्छ नि त्यसरी लिदिन्छ अनि मैले चाहिँ म खास आत्मनिर्भर हो भन्न खोजेको सन्देशै दिन सक्दिनँ उ चाहिँ त्यो कुरामा रिसाउँछ यिनीहरू कति नै ठुलो पल्टिन्छन् सहयोग चाहिँदैन भन्छ त्यसमा चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ सबैले के भन्नु भन्दा इट डिपेन्ड्स हामीले चाहिँ कसरी त्यसको उत्तर दिन्छौँ हैन हामीले मुस्कान राखेर हैन ठीक छ अलिकति स्नेह समभाव राखेर ठीक छ म उठ्न सकिहाल्छु नि भनेर राम्रोसँग भन्यो भने त बुझ्छ नि त र स्पेशली अब हामी यङ मान्छेहरूले भनिराख्दाखेरि त केही छैन हैन हामीले त्यो अफर लिन पनि सक्छौं तर हामीले आवाजले त सुन्छौं नि त आफूभन्दा अलिकति ठुलो हो कि अनि उहाँहरूले भन्दाखेरि चाहिँ हैन ठीक छ म उठ्न सकिहाल्छु नि हजुर नै बस्नुस् न भनेर हामीले कसरी भन्छौँमा पनि भर पर्छ के कतिपय हामी दृष्टिहीन भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ कसरी भन्छन् हैन चाहिदैन म सकिहाल्छु नि भनेर अलिकति त्यसरी हैन रुडली रुखो तरिकाले बोल्यो भने त छ्या कस्तो रहेछ यिनीहरू त भन्ने हुन्छ नि त तर हामीले त्यो पोलाइटली हैन राम्रोसँग हैन ठीक छ नि म उठिहाल्छु नि भन्यो भने चाहिँ बुझ्छ यसले चाहिँ हामीले कसरी आफ्नो कुरा राख्छौं त्यसले पनि धेरै कुराहरूलाई चाहिँ फरक पार्छ है भन्दै हुनुहुन्छ. And then sometimes there are situations where you just have to accept the help, even if you don't need it, and where it could be really rude. So, for example, one day I was traveling. I had to catch a train from Bonn to Berlin, and I was pretty late, and I was very, very fast. And there was an old lady walking behind me, and she said, or I was overtaking her, and she said, please don't go so fast. Where do you have to go? I said, I have to catch a train. And she said, oh, don't worry, I take you there. And then she took my arm and she pulled me back. Now, in this situation, of course, I could have ripped myself up. I tried sometimes to say, look, I'm late. No problem. I get you there safely. But then she was so slow that I had to slow down and I missed my train. However, this woman really felt, hey, I'm doing good work every day. And yes, I had to do a good work for her to
not to be rude, and it was okay, right? कहिलेकाहीँ फेरि यस्तो परिस्थिति हुन्छ हामीले नचाहँदा पनि कसैको सहयोग चाहिँ उसको कारण लिनै पर्ने हुन्छ भन्ने हुन्छ कि जस्तै मेरो एक दिन चाहिँ के भएको थियो भन्दा म जर्मनीको बोनबाट बर्लिनको ट्रेन लिनु थियो मलाई एकदम हतार थियो ट्रेन छुट्न आँटिरहेको थियो अनि म हतार गइरहेको थिएँ अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा बुढी आमा हुनुहुन्थ्यो कि उहाँलाई पनि नागेर चाहिँ म जान लाग्थेँ उसले चाहिँ मलाई च्याप्प समातेर तानिहाल्यो होइन अनि तानेर चाहिँ के भने ए म तिमीलाई सहयोग गर्छु तिमी कहाँ जान लाग्यो भन्दा चाहिँ मैले चाहिँ कति उहाँलाई मलाई छोडिदिनुहोस् म जान्छु भन्न कोसिस गरिरहेको थिएँ कि मैले ट्रेन छुट्छु मेरो ट्रेन छुट्न आँटिसक्यो मलाई छोडिदिनुहोस् भन्न लाग्थेँ तर उसले चाहिँ होइन नात न म तिमीलाई पुर्याइदिइहाल्छु नि सुरक्षित रूपमा म त्यहाँसम्म पुर्याइदिन्छु भनेर मलाई समातेर छोडेन अनि उहाँ यति बिस्तारै हिँड्नुभयो कि आखिर मेरो ट्रेन छुटेरै छोड्यो क्या होइन तर अब उहाँ चाहिँ सधैँ म राम्रो काम गरिरहेको छु आज नि राम्रो गर्छु भनेर उहाँले गर्न खोजेको हो नि त राम्रो मनले अब कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस्तै पर्छ अनि अब त्यो ठिक छ अब कहिलेकाहीँ त्यस्तो सहयोग पनि हामीले अब त्यसैले पनि गर्नुपर्छ तर आफ्नो लागि पनि भन्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ भन्नुपर्छ Maybe one more thing about that. I think we have to become mind readers. We have to become very intuitive and listen to the surrounding and then react accordingly. And I do also feel that expressions, gestures, looking at the people, being friendly helps a lot to bridge the gap. र अब अलिअलि चाहिँ हामीले अरूको दिमाग पनि पढ्न चाहिँ सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ आफ्नो मनको पनि सुन्न पर्छ जस्तो लाग्छ होइन जस्तै उनीहरूको वरपर उनीहरूले चाहिँ के गरिरहेछ होइन कुन किसिमको सोच राखेर चाहिँ हामीलाई गरिरहेको छ हामीलाई तल खसाल्न हो कि अलिकति राम्रै भावले त हामीले बुझ्न सकिन्छ नि त अनि त्यो अनुसार चाहिँ हामी पनि अलिकति फ्रेन्डली हुने अलिकति हाँस्ने होइन अलिकति जस हामीले सकभर अलिकति फ्रेन्डली मुस्कानका साथहरू चाहिँ हामीले बाहिरको मान्छेहरूलाई अप्रोच गर्यौँ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ धेरै नै यो दुई बीचको यो हुन्छ नि भिन्नतालाई चाहिँ निर्मूल गर्नको लागि मद्दत पुर्याउँछ Can I add on something? Sorry, it's Joanne here. Just very quickly as well. So you can also think of it in another way. So let's say you are the one that's sitting down and you are blind or partially sighted. And then someone that's maybe, older than you, that's more frail or more in need. Then what about we also, giving up our seat for the person that needs more than us? So this is another way to looking at it as well, because, not only, we always think like, we as in general, we always think about us as someone that is in need, but there are also other people that are in more need than us. Yeah. अब जोयानले चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भन्दा अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी आनन्दले बसिरहेछौँ होइन हामीभन्दा अलिक कमजोर हामीभन्दा अलिकति होइन ज्येष्ठ नागरिकहरू आउनु भएको छ भने हामीले पनि त उठेर ल आउनुहोस् न तपाईँ यहाँ बस्नुहोस् भनेर सिट छोडिदिन सक्छौँ नि त सधैँ हामीले चाहिँ यो मानसिकताबाट बाहिर निस्किनु पर्यो कि सधैँ हामीलाई नै मात्र सहयोग चाहिन्छ हामीले मात्र सहयोग दिने होइन नि त हामीले पनि सहयोग गर्न सक्ने ठाउँहरू छ र हामी भन्दा पनि अझै धेरै सहयोग आवश्यकता भएको व्यक्तिहरू छ नि त त्यसको लागि चाहिँ हामी पनि उठ्ने अग्रसर हुने त्यो बानी चाहिँ हुनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ है मैले एउटा क्वेशन सोधेँ ओके यो अघि भनिराख्दाखेरि चाहिँ हामीले जस्ट हाँसेर बोल्दा पनि र हाँसेर उहाँहरूसँग गोलमेल भयो भने पनि त्यो उहाँहरूले सोच नबदलिकन चाहिँ उहाँहरूले त्यही सोचमा चाहिँ अब यो मसँग आएको छ यसलाई सहयोग गर्ने आधारले चाहिँ यसलाई केही न केही कुरामा फसाउनु पर्यो भन्ने कुरा उहाँहरूले जस्ट सोचिरहेको छ मतलब गर्ने त्यस्तो खालको सोच छ भने चाहिँ हामीले त्यो कुरामा चाहिँ कसरी कन्फिडेन्ट हुने हैन मतलब कसरी चाहिँ हामीले त्यो कुरामा निर्भर राख्ने भन्ने कुरा हो मेरो कुरा चाहिँ They're saying like sometimes even if we smile and talk to the people in a friendly manner, people still might just consider that they need help and help. And in that condition, how do we still keep our confidence on? Say again. Sorry, you were. They said like sometimes even if we are friendly, we are smiling and talking to the people, but they might just consider us as the object of someone who needs help. And how do we deal? How do we still keep our confidence high? Well, see. I mean, I think that's their problem. Exactly. I think we have to detach from the fact that we should make it good for everyone, right? And not everybody has the same intuition or has the same understanding.
I think there are people who are dumb and stupid and are not interested, and there are people who are really, and most of the people are really interested and nice and good, and want to learn, right? But those who want to learn, why bother? Who don't want to learn, why bother, right? सो त्यही होइन त्यो उनीहरूको समस्या हो सबैलाई बुझाउने सम्झाउने जिम्मा हामीले लिएर आएको पनि छैन होइन कोही मान्छे मूर्खै हुन्छन् जति सम्झाए पनि जति गरे पनि बुझ्दैनन् कोही व्यक्तिहरू एकदम बुझकी हुन्छन् एकदमै राम्रा हुन्छन् अब सबै नबुझ्नेलाई बुझाउन सक्ने पनि हाम्रो सबै जिम्मेवार पर्दैन तिनीहरूलाई ल बिर्सिदिने जान दिने हो त्यही हो आफ्नो तरिकाले बढ्नुपर्छ. And there are also nasty people. I mean, there are nasty काम people. नलाग्ने मान्छे पनि छन्. But not so many. Maybe this is something Yeah, that we can talk about, you know, as one of the discussion if we have time when we meet in person. Yeah, yeah, in the camp, in our residential camp. Yeah, we can, residential camp. We still have all this Friday discussion, guys. Don't worry. हाम्रो residential camp मा यो विषयमा हामी मज्जाले गफ कुराकानी गर्नेछौँ. सायद अहिले अमिता टाइम हेर त I think है. It's 12:05 your time. Yes. Okay. Yeah, I think it was a very, very fruitful conversation, very thought-provoking conversation. Thank you so much, Sabriye, and thank you everyone for your participation. But please stay online for a while, except Sab, just to give them few information. Okay. Yeah, thank you so much. Thank you, Sabriye. Thank you. Okay, thanks, I have to find a way to. Yeah. So thanks to everybody. I'm sure it was a very, very enriching, very enlightening, very thought-provoking session. यो हाम्रो लागि एकदमै राम्रो हाम्रो विचार हाम्रो लाई अझै सोच्न हैन हामीले आफ्नो अवस्थालाई फरक तरिकाले सोच्नको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण क्लास भयो भन्ने नै आशा गर्छु. अब हामीसँग धेरै टाइम त छैन तर एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा अनाउन्स गर्नु छ. यो जुम चाहिँ हामीलाई कान्थारीले नै हेल्प गर्नु भएको थियो. So this Zoom link was supported by Kanthari, so they might need to use it for some other purpose. त्यही भएर अब त्यो ग्रुपमा चाहिँ हामी फेरि गुगल मिट हाल्दिन्छौँ. त्यो गुगल मिटमा जोडेर आउनुस् अनि हामी फाइनल एउटा एक दुईवटा कुरा भनेर छुटिन्छौँ नि ल. So in the group we will keep you back the Google Meet link. So please everybody join and then we shall make some very important announcement and before we wind up our session today. Yeah, is it clear? ठीक छ है यो अमिताले चाहिँ दुईटै WhatsApp र Messenger group ma haldinu huncha. So we'll put on both Messenger and WhatsApp group. So please join in Google Meet. Sorry for now. I mean, after here we should join. Okay. Right now we join in Google Meet, which will be put in WhatsApp and Messenger. Yeah. Okay.